ser o Diogo, é isso? Yeah. Então, a gente está pensando sempre naquele esquema, vocês têm 20 minutos para apresentar, 10 para conversar, aos 15 minutos o Diogo, é isso? Está faltando... Yeah. Então, a gente está pensando sempre naquele esquema, vocês... esse é o YouTube lá. Aos 15 minutos. Alguém está com o microfone. Ok. Pode ir, Cris? Sim, pode. Eu fiquei muda, eu me mutei sem querer. Podemos começar, gente? Podemos, mas tem alguém me mutando. Agora eu estou desmutada. Oi, Inda, você quer projetar ou eu projeto? Pode ser você, Jana. Tá. Vamos? Sou eu, né? Tá, boa tarde. Nós vamos apresentar nosso trabalho em andamento, né, chamado A Dia de Analítica Sintética nas Formas Verbais do Português Brasileiro. O nosso roteiro, a gente vai falar um pouquinho, bem pouco mesmo, sobre tipologia de línguas. Depois a gente vai falar sobre algumas marcas de analiticidade no português brasileiro. Depois nós vamos falar sobre um subtipo que a gente está discutindo, né, sobre a analiticidade em verbos parasintéticos. A nossa ideia aí de como analisar esses dados. A gente vai analisar esses dados com base num texto do Huang, de 2015, então a gente vai apresentar brevemente a hipótese dele, a nossa análise e a discussão final, tá? Sobre tipologia de línguas, Sapir, 1921, ele classificou as línguas do ponto de vista morfológico em relação a 2 critérios, né? Então, tem a questão do grau de fusão dos morfemas, e aí as línguas vão poder ser isolantes, aglutinativas ou fusionais, né? Tem outras traduções aí para fusionais, mas é o nome que eu lembro agora. Mas a gente também pode fazer uma classificação de acordo com a síntese que a gente tem nas palavras, né? Digamos assim. E daí as línguas também vão poder ser isolantes, analíticas, sintéticas ou polissintéticas. Então, esse esquema que está aqui embaixo, que a gente pegou do Huang, né, que é o texto com o qual a gente vai trabalhar nessa apresentação, ele mostra que línguas como o chinês moderno são línguas isolantes, porque você tem um grau de síntese dentro das palavras muito pequeno, né? Significando basicamente que cada palavra aí seria um morfema, não é exatamente isso, mas é próximo disso. Você tem línguas aí analíticas como o inglês, né? E à medida que você vai no contínuo, você tem línguas mais sintéticas, como línguas românicas em geral, e línguas polissintéticas, que, como nós sabemos, você tem o que é equivalente a uma sentença em línguas sintéticas e analíticas, tá? Algumas propriedades que fazem o mandarim, né, ser uma língua altamente analítica, como a gente viu naquele esquema anterior, de acordo com Huang, são construções de verbos leves, bastante abundantes na língua, incorporação nominal, compostos. O que ele está querendo dizer aqui, basicamente, é que você não tem verbos de accomplishment, né? Para você ter um accomplishment na língua, você precisa fazer algum composto de 2 verbos, ou você precisa de toda uma estrutura de VP, por isso phrasal accomplishments. Ele vai falar que tem uma telicidade geral na língua, que é derivada aí também dessa analiticidade da língua, e você não tem basicamente coerção verbal, tá? Todas essas propriedades aqui, elas parecem muito disparatadas, mas ele vai derivar tudo isso basicamente de uma falta de movimento, né, nesse tipo de língua, e a gente vai estender isso um pouco para o português brasileiro também. Você está sem microfone. Eu vou falar um pouco dos dados que a gente, discutindo, chegou à conclusão de que podem, talvez, receber um tratamento unificado, né? Assim como a Jana acabou de falar, que o Huang fez
para os fenômenos do mandarim. O mais clássico, eu acho que mais bem solidificado é a díade, né, da flexão do futuro. Então, apesar de haver uma possibilidade de uma forma sintética, por exemplo, em um a comerá, né, com os morfemas de modo, tempo, aspecto, todos amalgamados lá na forma verbal, o que a gente usa mesmo é 2A, que é uma forma analítica, né, em que que a gente tem a forma do verbo, né, vamos, que aí sim é flexionada e recebe as concordâncias de pessoa e número e tempo, e o comer, que está lá no infinitivo, e o verbo que fica no infinitivo, né? Então, a gente está assumindo que nessas construções, nessas formas analíticas, a gente sempre tem uma sonda que vai procurar por um alvo para entrar numa relação de agree. Agree a gente está considerando como um tipo de seleção, né? Então, os traços envolvidos nessa operação de agree estão simplificados aqui por razões expositivas, mas aparentemente a gente sempre tem uma relação entre as duas partes da expressão analítica em que uma busca por algo na outra. O segundo exemplo é também da flexão, que é o passado mais que perfeito, que também está bem estabilizado, né, que a gente não usa mais formas como comer em 3A, né, com a forma sintética, mas a gente usa a forma analítica com o verbo ter. Então, tem o verbo ter, a forma do passado, imperfeito, e isso tem uma sonda que vai concordar com um particípio. Aqui o exemplo é tinha comido. Então, esse é o segundo exemplo de díade, sintética analítica. O terceiro exemplo é de verbos parasintéticos, por exemplo, para o verbo enlouquecer. Existe uma expressão analítica possível, ficar louco, que é semanticamente equivalente, né? Inicialmente, vou falar um pouco mais disso depois, mas o que eu observei quando eu estudei esses dados é que, assim, para quase todos há a possibilidade de fazer a formação como ficar, né? Que vai veicular a estrutura verbal, digamos assim, veicular a semântica verbal de mudança, e o resultado dessa mudança, ou o estado dessa mudança, pode ser expresso pelo adjetivo, em caso de verbos como enlouquecer, amaciar, esvaziar. O segundo grupo são os verbos que têm também a possibilidade de formação de uma forma analítica, como em B, para verbos como alagar, ou engavetar, ou acarpetar, que o Alessandro citou há pouco, mas nesse caso, o estado, né, que é procurado pela sonda, que está ali no ficar, que é o verbo que vai veicular essa mudança, ele é formado por uma forma participial, então tem que ser derivado, porque a raiz que forma esse tipo de verbo geralmente é uma raiz que denota entidade, não estado. Então, esse é o segundo tipo. O outro conjunto de dados que a gente também discutiu são verbos do tipo direcionais, verbos que tinham no prefixo, né, alguma marca da direcionalidade, e aí para fora, né, para dentro, para perto, e que tem uma raiz presa, uma base presa em termos da nomenclatura da morfologia tradicional, mas que a gente começa a encontrar expressões do tipo extrair para fora, né, atrair para perto, contrair para ou contrair com, e aí parece que essa direcionalidade, né, esses traços semânticos direcionais estavam codificados no prefixo, acabam sendo obliterados, esvaziados, e essa raiz ela tem que procurar, né, esses traços direcionais em outro lugar, no caso aqui no PP. Esse é uma outra conjunto. E ainda um segundo tipo de verbos direcionais são aqueles que nem tinham um prefixo que marcava a direcionalidade, mas que essa direcionalidade teria de ser marcada na própria raiz, que é o caso, né, bem conhecido do subir para cima. Então, esse subir parece que é reinterpretado como só um verbo de movimento, sem expressão da direcionalidade, e a direcionalidade tem de ser procurada pela sonda nesse PP para cima, né? Descer para baixo, assim por diante. Então, sobre a analiticidade, os PPs, né? No caso do inglês, aqui o Huang diz que o inglês admite prontamente essa expressão sintética, entrar, sair,
né? E também a expressão analítica come in, go out, e que o chinês requer sempre a estratégia analítica para codificar direcionalidade nesses PPs, e o italiano favorece fortemente essa estratégia sintética. Aqui estão os dados, né? E a gente está mostrando aí que o português parece que tem um pouco, né, do italiano, claro, que são línguas da mesma família, mas também nessas formações aí mais não canônicas, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, a gente vê um pouco da formação que está no inglês e no chinês. O trabalho da Luísa Mancini, de 2018, fez um teste experimental em 218 falantes, né, de 17 a 45 anos, para investigar a equivalência para 4 verbos desses tipos parasintéticos. Porque uma questão será que é semanticamente equivalente dizer emagrecer e ficar magro, enlouquecer e ficar louco, enriquecer e ficar rico, envelhecer e ficar velho, né? Então, ela foi uma aluna de iniciação científica e a gente fez 2 tipos de testes. Então, o primeiro tipo de testes eram os testes de equivalência, né? E aí a gente perguntava para os falantes, você considera coerentes ou incoerentes as seguintes frases? João ganhou 1 milhão na loteria e enriqueceu, mas não ficou rico. Então, isso indicaria, né, se considerar incoerente, coerente é porque as duas formas não significam exatamente a mesma coisa, né? Ou o João, e também fizemos trocado, né? O João ganhou 1 milhão na loteria e ficou rico, mas não enriqueceu. A segunda pergunta era: as seguintes sentenças são equivalentes, né? Se ela ficar sem comer, vai emagrecer. Se ela ficar sem comer, vai ficar magra. E aí eles colocavam sim ou não. E a terceira forma, então, para testar, né? Caso o falante diga que é equivalente, será que ele prefere uma das formas? Porque a minha hipótese era de que as formas analíticas são as preferidas. Qual forma você usa com mais frequência? Se eu me atrasar, você vai enlouquecer. Se eu me atrasar, você vai ficar louco. E tinha uma terceira que era depende do contexto. Então, os resultados da Luísa, né, do estudo que nós fizemos, mostraram que não foram homogêneos, né? Então, para emagrecer e envelhecer, né, esse par, emagrecer versus ficar magro, envelhecer versus ficar velho, 65% dos falantes não consideravam que as formas eram equivalentes. E 86% diziam preferir a forma sintética, né? A segunda questão não faz muito mais sentido, já que elas não são equivalentes, cada uma tem um contexto deve ter um contexto de uso. O segundo par, enriquecer versus ficar rico, enlouquecer versus ficar louco, 83% consideraram as formas equivalentes e 60% disseram preferir usar a forma analítica. Então, aqui a gente teria algum indício da preferência pela forma analítica, que já está mais do que comprovada lá, por exemplo, na flexão do futuro, ou na flexão do mais que perfeito. Microfone. Desculpa. Então, levando em conta todos esses dados aí que a gente viu, a gente tem dados tanto de flexão, né, que estão muito mais adiantados, né, que a gente usa muito mais a forma analítica aí com a flexão, mas também temos dados de derivação sugestivos aí, mostrando uma preferência pela forma analítica, né? Então, é por isso que a gente vai levar em conta aqui a proposta do Huang de 2015 para analitização, né? Em que ele vai falar, se a gente levar a proposta dele em conta, a gente vai pensar que as formas A e B de cada um dos exemplos que a gente mostrou são derivações diferentes. De que tipo, né? Então, quando a gente tem a forma sintética, que a gente tem afixos, essa forma não somente vai concordar, né, com a base que ela precisa, mas também vai envolver um movimento. Então, obviamente, afixos vão precisar aí da base para se realizar. Então, não só a concordância, a gente vai ter não só a operação de agree, mas também uma operação de movimento. Por outro lado, quando a gente tem essas formas alternativas, com verbos leves e mais, enfim, alguma forma verbal, forma participial, depende do exemplo, né? Você vai ter somente uma relação de concordância entre os elementos na forma analítica, ok? Então, basicamente, a gente vê que o português está indo por um lado em que a gente está perdendo o movimento, né? Tanto na flexão, que a gente está falando não é tão novo assim, todo mundo sabe que na flexão a gente está perdendo o movimento, mas a gente vê isso também na derivação. E se a gente pensar isso aí numa espécie de tipologia das línguas, o português estaria ficando aí uma língua mais analítica,
né, do que as outras línguas românicas. Janaína, 5 minutos, tá? Tá. E aqui ele dá um exemplo, né? Os exemplos do texto é todo sobre o mandarim, né? Então, aqui ele está dando um exemplo. Lógico que o mandarim é um caso extremo, então no mandarim, por exemplo, você não consegue falar uma coisa como telefonar, você vai fazer algo do tipo fazer um telefonema. Você também não consegue falar uma coisa como pentear, possivelmente dar uma penteada, alguma coisa desse tipo, tá? Então, no mandarim você nunca vai ter um movimento, é o que ele está mostrando aqui, de A para B, tá? E ele vai falar, então, que o mandarim seria especial em lexicalizar todas as projeções funcionais. Então, várias projeções funcionais que a gente assume que estejam lá por questões semânticas, no mandarim elas são realizadas lexicalmente, tá? E ele vai falar, ok, o mandarim é dessa forma, mas línguas como o inglês não vão realizar todas essas projeções, porque em algumas projeções a gente vai ter movimento, né? E as línguas românicas vão mover muito mais esses elementos para as projeções funcionais. E daí ainda a gente tem uma pequena qualificação que ele faz no texto, né, que vai ser importante para a gente. Então ele vai falar assim, bem, será que eu não tenho nenhum movimento mesmo em mandarim? Né? Porque senão essa comparação que a gente está fazendo entre o português e o mandarim seria um pouco indevida, né? Ele vai falar, não, na verdade a gente tem alguns movimentos curtos. Então ele vai falar, por exemplo, bem, não tem movimento do verbo para ter, né? Então a gente está vendo que o verbo aqui nesse caso, ele está dentro do VP se você usar o advérbio como diagnóstico, né? Então você está vendo que o verbo não vai passar por esse advérbio, né? E mesmo auxiliares, eles não se movem aí nessa língua, né? Então, ele está mostrando aqui a negação, nesse caso, né? Então, auxiliar está depois da negação, é impossível a ordem com auxiliar antes da negação, né? Mas ele vai falar assim, olha, existem pequenos movimentos. Então, se você pensar, por exemplo, numa concha bitransitiva, você vai ver que o verbo saiu aqui desse VP mais encaixado e ele se juntou com essa projeção de aspecto aqui. Então, movimentos dentro da fase são possíveis dentro do mandarim, tá? E é essa similaridade que a gente está vendo com os dados aqui, né? Em relação ao movimento verbal no português, Cirino, em várias publicações, movimento verbal no sentido de se juntar com a flexão, né? Em várias publicações, e o Paulo Ângelo, que estava aqui mais cedo também, eles têm vários trabalhos mostrando que o verbo está subindo, né? Mas ele não está subindo até ter. Ele sobe para uma projeção estendida do verbo, né? Então, quando você fala como agora eu já comi o suficiente, esse comi não é passado, né? É algo quase como um aspecto perfeito, né? Então, a gente está vendo alguns movimentos mais curtos também, que poderiam ser pensados como movimentos dentro da mesma fase. Então, né, nesse sentido, a gente está vendo uma similaridade, tá? E é isso que a gente está vendo também em relação a formações derivacionais que a Indaiá apresentou, né? Então, quando você tem ficar velho e ficar alagado, em ficar velho, por exemplo, você vai ter um velho aqui que nem vai sair do categorizador adjetival dele, certo? Vai ficar dentro desse núcleo adjetival aí e não vai subir para formar envelhecer, por exemplo. Então, você está tendo, até dentro de fases morfológicas que são menores, você está vendo essa restrição aí de movimento. Mesma coisa em ficar alagado, né? Aqui nesse caso, ele tem um movimento maior, né? Mas ainda a gente está com movimentos aí dentro do VP, tá? Então, a gente poderia pensar em todos esses casos aí como casos em que você tem movimentos curtos. E esses movimentos curtos, eles se devem à subespecificação dos afixos da língua, né? Os afixos, eles estão sendo subespecificados, então eles perdem um pouco o poder que eles tinham de atrair outros elementos, de atuar como sondas e, enfim, atrair para o movimento também, né? E a novidade que a gente traz é que, embora isso tenha sido percebido em relação à flexão, a gente também vai falar que isso tem um impacto na derivação no português. Então, prefixos e sufixos estão sendo substituídos por construções analíticas aí nessa língua, né? Então, a gente faz essa comparação com o chinês, embora o chinês seja muito mais analítico do que o português brasileiro, a gente vê algumas similaridades, especialmente conectando vários fenômenos que parecem desconectados aí.
Acho que isso eu já falei. Acho que é basicamente isso. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigado pela apresentação. A gente tem 10 minutos, deu certinho, para perguntas. Então, quem se habilita? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Uhum. Muito obrigada pela apresentação, Janaína, Indaya, gostei bastante. Eu tenho bastante também essa tendência de achar que o português é parecido com o mandarim, né? Porque, na verdade, eu acho que é mesmo, né? Enfim, mas eu não... Como vocês falaram, né? O chinês ou o mandarim, ele é muito mais analítico do que o português, né? E vocês pensariam, então, por exemplo, numa questão de graus entre línguas que são sintéticas versus línguas que são analíticas? Estou pensando nisso porque estou pensando também, claro, na coisa do singular nu, né? Enfim, entre uma língua como o inglês e uma língua como o mandarim, teria alguma coisa no meio. É isso. Eu não sei, ainda você quer falar? Tá. Não, seria com certeza uma coisa de grau, né? A gente não estaria de forma alguma como chinês, mas a gente também está bem distante das línguas românicas de forma geral. Roberta, você está aí? Tá. Eu sei, né? Então, é o caso do singular, né, Janaína? É uma questão de grau, mas assim, se a gente vai chegar até o chinês, eu não sei, mas que a gente saiu daquele bolo de língua sintética das línguas românicas, a gente saiu. Totalmente de acordo contigo, saímos. Nós não somos. E por que nós saímos? Acho que é uma outra. Quer dizer, por que nós saímos, né, das línguas românicas? Né? Acho que é outra questão. Acabou? E aí, mais alguma pergunta? Eu tenho em relação ao mecanismo desses traços aí que vocês colocam, que eu acho que o primeiro é não interpretável, né? O segundo que é interpretável, né? Uhum. Que são traços de natureza aspectual, creio eu, né? Tem os traços de estado, os traços de direção, traços dos auxiliares, entre outros, né? Uhum. Tem uma questão interessante relacionada a como é que faz essa seleção, né? Se a gente começa por meio de uma seleção de categoria, nesses casos, porque é núcleo, né? E depois vem a forma desses constituintes, no caso dos auxiliares. No caso dos estativos, eu não sei bem como é que fica a discussão, mas eu acho que seria basicamente valoração de traço, né? Uhum. Porque é um não interpretável e outro interpretável, mas o que as pessoas têm discutido mais em relação ao movimento do verbo é que quanto maior o movimento do verbo, mais implicações você tem para a estrutura dos auxiliares. Eu acho que uma coisa interessante para vocês fazerem, já que o português está se mostrando uma língua com pouco movimento e o chinês tem pouco movimento, indo basicamente para a fronteira lá da fase, né, ficando lá no meio da fase, seria ver se o chinês tem alguma coisa relacionada com o tamanho da estrutura. Porque a gente pensa que, bem, os auxiliares do chinês vão selecionar no máximo VP, Vzinho, né? Tem alguns efeitos que são mostrados quando eles selecionam Vzinho, tem outros que são mostrados quando eles selecionam T. Então, para o português, eu acho que seria interessante fazer isso, porque como está em discussão, se o português está tendo pouco movimento, está ficando na fronteira do verbo, né? Na fronteira não, na fase, desculpa. A gente esperaria que houvesse alguns efeitos interessantes de fronteira, né? Eu só tentei rascunhar isso na minha qualificação e eu deixei de lado, mas aí seria uma boa que alguém fizesse. Mas eu não entendi. Que efeito de fronteira? Então, tem possibilidade, por exemplo, tamanho de tipos de formas que vão aparecer, tipo de advérbios que vão aparecer, tipos de flexão, dependendo do tipo de língua, né? Possibilidade de quantificadores flutuantes ou não entre verbos auxiliares e outros, né? Tamanho da estrutura. Quando deixa de mover, você diz, Marcos? Sim, quando deixa de mover. Seria fazer um mapeamento, sim, de quais são, ou quando não move, como esses fenômenos se comportam. Como esses, Exato. E aí, no caso dos nomes, como vocês estão vendo, o que acontece?
porque em holandês tem coisas bem grandes, por exemplo, os auxiliares podem selecionar um CP, né? Então, isso mostra que eles estão se movendo até lá em cima, às vezes, né? É uma coisa interessante nessa questão do movimento do verbo e associar isso com tipo de língua, né? Porque talvez não esteja, por exemplo, modais epistêmicos, eu acho que eles selecionam CP, né? Acho que eles continuam selecionando CP. Mas eu acho que aí vai depender também de que verbo que a gente está olhando, porque esses verbos como vai, etc., eu acho realmente que eles não estão indo tão alto quanto, enfim, esse modal epistêmico, entendeu? Então, talvez não esteja completamente implementado, né? Mas daí, seguindo esses trabalhos da Cirino que a gente mostrou, e o Aquiles também, ele tem uns trabalhos que mostram que o verbo está subindo, mas ele não está subindo até T, ele está em alguma zona ali no meio, entendeu? Com advérbios, inclusive, com o quantificador e com a semântica do verbo, né? Mas realmente, eu acho que a gente pegar todos os verbos, especialmente modais, eu não sei porquê, mas eles estão subindo mais. Sim. Obrigada. Diogo, posso fazer uma pergunta? Olha, professor, a gente tem 3 minutos. Rapidinho, na esteira do que a Roberta falou. O português brasileiro, que vocês estão tratando do português brasileiro, especificamente, Sim. né? Ele está caminhando nessa direção da analiticidade. Vocês têm algum dado a respeito de outras formas, outros dialetos, digamos, do português, como o português europeu, o português angolano, o português de Timor? Como é que eles funcionam? Será que tem alguma coisa aí que pudesse explicar esse distanciamento das línguas românicas por parte do português brasileiro, especificamente? Mas será que você também não tem alguma coisa intermediária aí entre as outras línguas? Porque me parece que o português europeu é muito menos analítico do que o português brasileiro. Oi, Borges, obrigado pela pergunta. Até um dos objetivos da pesquisa da Luísa Mancini, que eu coloquei ali, era fazer a pesquisa com dados de falante português brasileiro e europeu, porque ela foi fazer um ano lá da graduação. Só que a gente só conseguiu dados de 4 falantes, ela não conseguiu dados. Mas, assim, a ideia era que sim, que seja diferente, né, nessas outras variedades, né? E que, não sei, talvez a gente pudesse encontrar, talvez pelo contato com outras tipologias de línguas, tenha se distanciado. Então, não sei como responder, mas eu acho que isso, depois que a gente terminar esse trabalho, é legal fazer essa comparação, sim. Basicamente a pergunta da Roberta, né? E são causas possivelmente externas, né? Assim, a gente não vai conseguir fazendo isso com o movimento. Depois a gente pode fazer uma comparação, mas possivelmente são causas externas que aconteceram aí, né? Então, eu vou dizer que eu acho que é o contato com as línguas com o Tupi-Guarani no século XVII, né? Eu vou dizer que é isso. Mas é só porque eu acho linda essa história. Gente, então, a gente agradece a presença, a apresentação. Obrigada. E vamos partir para o próximo. Muito obrigado. O próximo trabalho é de Bruna, Passive Syncretism. Mesma coisa, 15 minutos, eu aviso, fato 5, quando der 20 eu digo que fechou. Desculpa, gente, deixa eu só avisar que eu estou voltando a live lá para o YouTube, que eu tinha desligado durante a fala da Bruna, a pedido dela, e agora eu estou voltando lá. Bruna, você tem que descompartilhar o seu trabalho agora. Isso. Compartilhar o meu, só um momento. Foi? Foi. Então, posso começar? Pode começar. Bom, gente, então, boa tarde também para todos e todas. Meu nome é Lidson. O meu trabalho é sobre as passivas no latim, né, que são sincréticas com alguns outros domínios. É um recorte da minha pesquisa de mestrado, que está em desenvolvimento ainda. Ela é orientada pela professora Paula Armelin, na Universidade Federal de Juiz de Fora. E
Bom, como a gente está lidando com vários domínios e tal, é um conteúdo bastante extenso, eu acabei focando um pouco mais na proposta geral, assim, do mecanismo de incorporação. Não sei se o tempo vai dar para falar de todos especificamente, mas vou tentar falar o máximo possível. Qualquer coisa, acho que nas perguntas a gente pode esclarecer se faltar alguma coisa. Bom, de maneira geral, né, a gente está focando mais nesse morfema, né, tem um R que aparece nas passivas do latim, e além das passivas canônicas, a gente vê ele também nos impessoais, anticausativos, domínios médios e verbos depoentes. E a gente está com uma proposta geral de que originalmente ele seria um argumento que depois é incorporado ao domínio verbal, seguindo aí uma análise semelhante à do Schaeffer, 2008, e Lazzarini e Cirino, 2015, que foram para outras línguas, né? E esse trabalho é desenvolvido na perspectiva da morfologia distribuída. Eu distribuí a fala, né, com esses 4 pontos, né? Primeiro falar um pouquinho do fenômeno, depois discutir um pouco suposições, né, assunções teóricas, um detalhamento da proposta e umas considerações finais. Bom, com relação ao fenômeno, é um tipo de sincretismo, né, que é um fenômeno em que uma mesma forma serve para 2 ou mais funções morfossintáticas, né, até trouxe só para ilustrar aí uma tabelinha de declinação de nomes do latim, né, no dativo e no ablativo a gente vê um sincretismo bastante clássico da língua, que essa oposição que é visualizada no singular desaparece, né, mas o sincretismo mesmo que a gente está focando nesse trabalho é de outro tipo. Eu trouxe aqui um paradigma só como exemplo, né, do verbo peto, que significa atacar. No imperfeito, em geral eu vou usar dados do imperfeito só porque ele é o tempo assim mais regular no latim, então a gente evita ter que discutir certas irregularidades. E, bom, as gramáticas latinas costumam dizer, as tradicionais, né, que existe um conjunto de desinências para voz ativa e um conjunto para passivas. Mas se a gente observar, a gente vê que elas são muito parecidas, né, e basicamente aparece esse R aí a mais, meio que adicionado a uma forma muito parecida com a da ativa. Né? A gente também tem, eu trouxe aqui algumas citações só para fundamentar, que na própria gramática tradicional do latim a gente já vê sendo reconhecido esse uso mais amplo, né? Não só para as passivas canônicas, né? O Faria fala de médio reflexiva, fala também de impessoais, Conte e outros falam também que ela expressa a voz média, que é uma ação que recai sobre o sujeito, envolve um pouco mais de envolvimento por parte desse sujeito. Né? As gramáticas latinas têm uma certa preocupação em diferenciar, estabelecer bem o que é uma média, que ela seria mais uma coisa de afetação do que de ação que volta para o sujeito, porque a gente tem um reflexivo mais canônico em latim, que é com o C, né, como o do português. E trouxe aqui alguns dados também só para poder visualizar, né, esses vários contextos aparecendo, né. Então, nesse primeiro dado, a gente tem a matur de quitur, né, mesmo tempo, tudo igual, né, com a mesma marca, mas no primeiro é uma passiva mais canônica, né, o amigo não é amado, depois de quitur, como se diz, né, no inglês é meio difícil traduzir, né? Coloquei como people say, mas seria como se diz no português, né. Depois a gente tem um anticausativo, né, um pantur, então, ornar o poeta com uma era, para que as entranhas rompam-se, né, explodam com a inveja. O domínio médio é algo do tipo, Orion está se escondendo, abditur, né, então é uma ação aí que meio que naturalmente recai sobre o sujeito, né, o resultado envolve o próprio sujeito. E no latim a gente ainda tem uma classe um pouco mais rara, assim, translinguisticamente, que são os verbos depoentes, como esse hortantur aí, né, a tradução dessa frase seria algo do tipo, aqui a república, o tempo, os perigos, pobreza e espólios da guerra exortem vocês, vos exortem mais do que meu discurso. Então as gramáticas geralmente classificam os depoentes como verbos que são ativos, mas com forma passiva, né? Isso é um pouco questionado, né? Mas, em geral, o que a gente vê é que ele sempre aparece com a forma passiva, mas ele se comporta mesmo assim como um verbo transitivo, tem atribuição de acusativo e tudo. Bom, esse tipo de sincretismo não é uma coisa que só existe no latim, né? Trouxe aqui uma tabela adaptada do Lazzarini e Cirino, em 2015, em que ele compila assim, como isso se realiza em outras línguas também. Por exemplo, no português, né, o reflexivo C faz basicamente as mesmas coisas, né? A maioria desses domínios ele também está. E é um tipo de sincretismo que é bastante estudado, né? A gente tem aqui para o próprio português mesmo os trabalhos da Janaína,
para o espanhol com o sabe, né? E o próprio Lazzarini Cirino que tenta olhar mais translinguisticamente. Bom, com relação a uma discussão mais teórica, né? É bastante comum a gente ver esse tipo de sincretismo sendo explicado com alguma coisa acontecendo no núcleo voice ou vizinho, dependendo da nomenclatura, né? Por exemplo, o Alexiado tem 2013, né? Tem um núcleo voice médio e um passivo, né? O passivo mais específico e o médio que seria o sincrético. Isso é claro porque muitas vezes a gente vê algum tipo de alternância que envolve o argumento externo e como o voice está relacionado a ele, é bastante comum ter esse tipo de percepção. Né? Às vezes a gente vê a marca em si, sincrética, né, sendo analisada como uma realização de voice, às vezes como um especificador do voice, né, como um argumento, ou dependendo da proposta, também tem pessoas que dividem. Né? Em línguas como a nossa, né, no português, poderia ser mesmo o especificador, mas em línguas mais afixais, como o latim, seria o próprio núcleo voice. Né? Bom, a gente está propondo, assim, seguindo uma proposta que foi iniciada basicamente com o chefe em 2008, Lazzarini em 2015, é que sempre seria mesmo um argumento, e alguns fenômenos vão acontecer fazendo com que ele se incorpore, e nesse caso do latim ele acaba surgindo mesmo como um afixo. O chefe, em 2008, ele está preocupado, né, com o sich, né, que é o pronome reflexivo do alemão, que também é sincrético com anticausativos, perdão, e ele propõe que seria um argumento, a ideia é que ele é referencialmente defectivo, né, uma anáfora, então ele precisa de um antecedente para receber a sua denotação. Se ele estiver na posição de argumento interno, ele vai se ligar com o argumento externo, e por isso, né, daí a identidade, né, você interpreta que é a mesma entidade, né, mas se ele estiver na posição de argumento externo, não vai ter nenhum antecedente, ele vai ficar sem se ligar. O resultado é que ele não vai conseguir receber uma atribuição de papel temático, né, não vai receber uma denotação, e basicamente a LF vai ler isso aí como um expletivo, né, não vai conseguir fazer uma leitura específica para esse elemento. O Schaeffer está mais preocupado, né, com esses dois domínios, porque são os em que o sincretismo realmente se manifesta mais claramente no alemão, né, e ele, para dar conta, assim, né, de como funcionam os anticausativos e também dos anticausativos que alguns são marcados, né, e outros não, porque a gente tem os anticausativos não marcados, ele recorre, né, a essa classificação de raízes aí, que é da Alexiado e Al 2006, que propõe que as raízes podem ser conceptualizadas de 4 maneiras, né? Algumas seriam agentivas, outras de causa externa, algumas de causa não especificada e outras de causa interna, né? E isso determinaria como elas se comportam com relação à projeção de um argumento externo, e basicamente os anticausativos seriam esses que estão aí na causa não especificada, né? Eles são interpretados como algo que pode ser causado, né, por um agente externo, né, ou uma causa externa, na verdade, mais especificamente, mas eles também podem passar por uma alternância e serem marcados ou não, né? Ele propõe que isso estaria mais ou menos numa escala de espontaneidade, né? Então esses elementos aí de causa não especificada podem ora se comportar mais como mais espontâneos, e aí eles podem aparecer numa forma de causativa não marcada, porque você entende que seria quase que um evento espontâneo, mas eles também podem ser classificados, dependendo da língua, da situação, do próprio verbo, como algo menos espontâneo, e aí você precisaria de um argumento mesmo, alguma coisa desencadeando aquilo ali, um argumento externo, e basicamente na ausência de um elemento nominal ali mais propício, o sich entraria como um default só para atender essa necessidade sintática do núcleo voice. E ele também está seguindo uma estrutura básica, né, que seria uma combinação da raiz com um cause, né, que basicamente é um tipo de Vzinho, né, na proposta Alexiado e A 2006, e depois o núcleo voice para a introdução do argumento externo. O Lazzarini Cirino vai tentar trazer isso de maneira geral para todas as línguas. Ele propõe que, então, todos os marcadores sincréticos, né, passivos e reflexivos, né, porque ele tem essa nomenclatura, seriam argumentos, e a situação, né, o estatuto morfologicamente dependente dele seria originado de um problema de ausência de caso, que força ele a se incorporar para evitar que a derivação sofra um crash, né, seja abortada. E aí, na proposta dele, diferentes combinações de traços do núcleo voice,
e na própria peça sincrética derivariam esses contextos diferentes aí, expandindo para além dos anticausativos. A gente está partindo basicamente dessa ideia, mas com algumas modificações aí na implementação. Para começar, assim, né, a gente queria falar um pouco sobre a questão dos verbos em latim mesmo, né? Bom, nem todos os verbos podem ser usados em todos os contextos sincréticos, né? Mas os anticausativos não são a única classe alternante, né? Estou falando em alternância aqui de maneira bem genérica, né? Não é para dar a ideia de que um deriva do outro, mas só porque pode aparecer nas duas formas, né? Tanto na transitiva quanto na detransitiva, né? Então, a gente tem como aquele exemplo, dicitur, né? Tem uma forma dicit, que é ativa, mas tem uma impessoal. Os anticausativos, né? Esse pantro também poderia ser uma passiva, dependendo do contexto. Os próprios verbos médios, em geral, em latim, também podem ser transitivos, e aí não tem a marca. E os depoentes, embora as gramáticas digam que eles sempre são passivos, a gente tem alguns dados, que são chamados de verba comune, que são depoentes meio que opcionais, por assim dizer. Podem aparecer tanto na forma passiva quanto ativa, com o mesmo sentido, basicamente. Então, eles também fazem uma espécie de alternância. E também tem alguns anticausativos não marcados em latim, como occido, né, que significa morrer, ou matar, né? Se for transitivo, ele se torna matar. Mas essa alternância não aparece com marca. Então, a ideia geral é que, assim, bom, né, seguindo a ideia do chefe, a gente pode propor uma ideia parecida com aquela de que vai ter uma alternância com base na necessidade de um argumento externo projetado ou não, mas não só para os anticausativos. Então, trazendo aquela classificação de raízes, né, para o latim, fiz aqui uma classificação, né, com alguns exemplos, né, agentivos, internamente causados, causa não especificada e internamente causados também. E a gente estaria propondo o seguinte, né, como é o argumento, voz que introduz o argumento externo, a ideia é que sempre que você tem uma raiz dos dois primeiros tipos, né, agentivo ou externamente causados, você vai precisar de voice, né, isso vai exigir que voice seja projetado. Os de causa não especificada aceitariam voice ou não, né, aceitam, mas não exigem. E os de causa interna, né, que seriam os inacusativos mais clássicos, né, canônicos mesmo, como cresco, crescer, iaque ou jazer, eles não aceitam voice, né, de fato não são atestadas formas passivas para esses verbos em latim. A gente está trabalhando bastante com argumento externo, porque no latim esse sincretismo não se estende para os reflexivos, então não estou falando muito sobre argumento interno, né. Essa substituição, por assim dizer, então, do argumento externo por uma marca sincrética acontece em outros contextos, né, não só no anticausativos, como eu já falei, e a gente vai assumir essa mesma estrutura básica, né, voice, vezinho e raiz, preferi trabalhar com vezinho para não ter que me comprometer exatamente com aquele cause da lexiado, mas com uma tipologia de voice baseada em Foley e Harley, 2004, perdão, e com isso a gente vai ter as seguintes estipulações. Para as raízes do tipo agentivo, a gente vai ter um voice do exigido, né, requerir o voice do necessariamente, porque sempre o sujeito desse verbo tem que ser agentivo. Para as de causa externa, eles vão aceitar, exigir voice, mas não vão fazer distinção, pode ser tanto do quanto causa, né, ou seja, um com sujeito causativo e outro agentivo. Os de causa não especificada podem aceitar o voice, então podem ser transitivos, mas não vão exigi-lo. Então aqui a gente pode ter numa alternância, né, anticausativos não marcados. E os de causa interna vão recusar a voice. Né? O papel do voice seria introduzir um argumento externo. Então, a gente está entendendo que se o voice for projetado, necessariamente um argumento externo também vai ter. E vai ter que ser projetado. Então, na ausência de um argumento adequado, né, um pleno, um elemento default vai ser introduzido para cumprir essa necessidade sintática, e esse elemento vai ser, né, esse elemento defectivo referencialmente, para não comprometer o significado da estrutura. Gente, são 5 minutos. Tá, obrigado. A gente está trabalhando com essa tipologia de Foley e Harley, né, só para mesmo tentar dar uma simplificada, porque tem muitos traços em competição, assim, nas outras propostas, mas, na verdade, esses núcleos são feixes de traço, né, então pode ser algo um pouco mais complexo. A proposta, então, é essa, né? Os agentivos vão alternar formando passivas. Os externamente causados podem fazer anticausativos e passivas, anticausativos marcados. É um pouco diferente, né, da proposta do Schaeffer, porque ele prevê que aqui não teria anticausativo, mas no latim a gente não tem nenhum que possa ser passivo e não... Aliás, que possa ser anticausativo e não possa ser passivo também ao mesmo tempo. Causa não especificada vai fazer os anticausativos não marcados, mas como isso aqui seria um contínuo, né, a gente pode ter, por vezes, algum verbo que está meio que no meio do caminho e fazer um anticausativo marcado,
e os de causa interna nunca aparecem com a morfologia passiva porque recusam voz, né? Lembrando que isso aqui é uma classificação enciclopédica, né, de raízes, então, na verdade, isso seria checado via licenciamento, né? Até porque, às vezes, a própria projeção de determinados argumentos internos, né, podem limitar ou não o aparecimento de um tipo de voz. Né? Bom, o tempo está meio corrido, então vou tentar correr um pouco aqui, mas a gente está seguindo a ideia de que uma anáfora seria no sentido de Reinhardt, né, um elemento com defectivo em termos de traços phi, precisa de sondar a estrutura para poder valorar, e também seguindo a proposta dele de que essa valoração se dá via agree, né, que a ligação, na verdade, é agree, todo merge externo desencadeia uma sonda para baixo, e se tiver algum traço para ser compartilhado, ele é puxado, né. Um argumento na posição de argumento interno, né, se ele for defectivo nesse sentido, o argumento externo, quando entrar, vai sondar, mas se ele estiver na posição externa, não vai ter nada mais alto para fazer isso, né. Tem uma estrutura geral aqui que eu estou trazendo, então a ideia seria, também seguindo Reinhardt, né, a ideia de que caso, né, é valorado via a agree, né, o caso seria um efeito colateral, por assim dizer, da concordância de traços phi de um elemento nominal com um núcleo funcional. Então, o que vai acontecer aqui é que se o argumento externo não tiver nada para valorar os traços phi dele, ele também não vai conseguir valorar os traços phi de t, que é o que ele costuma fazer normalmente, e então ele não vai poder ter o caso dele valorado, né, já que isso teria que ser uma consequência da valoração de traços phi de um núcleo. E aí, né, isso depois poderia dar um problema e chegar, e a gente, porque ficou sem caso, né, nesse elemento nominal, então a gente vai acabar precisando incorporar o elemento ao núcleo verbal para evitar que a derivação seja perdida. Bom, essa proposta tem a mesma ideia geral do Lazzarini e Cirino 2015, embora a implementação seja um pouco diferente, né? Eu vou correr um pouco aqui com a maneira como ele implementa, mas a gente tem alguns problemas com a implementação dele desse mecanismo de incorporação, porque ele acaba recorrendo a um mecanismo de incorporação que ocorre muito cedo na sintaxe, né? Baseado de Osterk 2005. Então, basicamente, você faz uma pseudo-incorporação logo que o primeiro merge acontece na sintaxe. E parece um pouco complicada a motivação, já que ele mesmo e vários outros autores, né, propõem que essa verificação dos problemas de caso se daria, na verdade, no ramo de PF. Né? Então, nesse momento ainda não seria um problema a ausência de caso, né, é o primeiro merge, e ainda teria muita oportunidade para essa variável se ligar. Né? Então, ela estaria fazendo uma espécie assim de look ahead no sistema, né? Ele estaria prevendo assim, vou dar problema depois, só vou me incorporar aqui de antemão. Então parece um pouco problemático. A gente está recorrendo, na verdade, para esse mecanismo, a proposta de Levin, em 2015. Ele analisa dados de pseudo-incorporação de línguas austronésias, né? E ele chega a algumas conclusões de que, na verdade, isso seria um procedimento pós-sintático para realmente licenciar DPs que estão sem caso, né? Na verdade, ele trabalha com a ideia de KPs, mas, enfim, né, elementos nominais sem caso. Você teria, o que a gente consegue observar mesmo na pseudo-incorporação, classicamente, né, que o elemento nominal aparece em marca de caso e tem que vir linearmente adjacente ao verbo. Né? O Lazzarini e Cirino e alguns outros autores preveem uma leitura genérica para esse elemento, mas ele encontrou dados, né, o Levin em 2015 encontrou dados de que não seria necessária essa leitura, dá para fazer isso até com nomes próprios. Então, na verdade, para ele isso tem mais a ver com o tamanho desse elemento nominal, né, se ele é um DP, um KP, do que com o próprio movimento de incorporação. E ele sugere, então, já que você vê que o que é importante é a linearidade adjacente, isso teria que ser feito em PF, já que é PF que se importa, né, digamos assim, com a linearidade. Né? Na sintaxe, as relações que são importantes são as relações hierárquicas. Ele propõe, então, que o deslocamento local seria... perdão, preciso te falar isso. Também tem um outro fenômeno que ele analisa da mesma maneira, que é o sujeito in situ, né, de línguas austronésias, que é basicamente a mesma ideia, né? Você vê um sujeito seguido do verbo e tal, sem marca de caso, e ele também chega à conclusão de que teria que ser analisado da mesma maneira, enfim, né, incorporado por não ter caso. Ele propõe, então, que o que faz isso, né, seria uma operação de deslocamento local. Ele propõe que ela seria uma das possibilidades, né, para se licenciar um elemento nominal sem caso, para evitar realmente que a derivação tenha um problema. Isso acontece no ramo de PF, porque é ali que seria checado mesmo o filtro de caso. Basicamente, né, seguindo lá em Biquinor 2001,
O deslocamento local é uma espécie de merge sobre adjacência, né? Então, se você tiver dois elementos linearmente adjacentes, você pode alterar, né, a relação de ser comando entre um e outro para uma relação de adjacência mesmo, né? No caso ali nosso, né, você teria stack de voice T, depois da inserção de vocabulário, eles estão adjacentes, então você só move o stack de voice ali para o domínio de T. Voltando ali naquela estrutura que eu fiz antes, né, a gente focando um pouquinho mais nela, a gente teria ali, né? Deu 20 minutos, ok? Tá, vou fechar aqui agora, rapidinho. A gente tem ali uma estrutura, né, com o bar, que é o T do imperfeito, né, argumento externo logo ali do lado. Se ele se move, essa altura T já é um núcleo complexo, né, em PF, com raiz, T, concordância, etc. Basicamente, então, o R se move para ali, você cria um domínio só de palavra, digamos assim, fonologicamente, e ele acaba se realizando como algo que a gente percebe como um sufixo, né? Só para fechar, sim, tem alguns reajustes que tem que ser feitos aqui. Por exemplo, a gente teria alguma coisa tipo PT bater, né? Então entra um U epentético ali só para realmente respeitar as questões fonológicas da língua, mas basicamente a proposta é essa. O R seria o expoente mais elsewhere, sim, e a gente tem alguns outros mais específicos em latim para casos específicos e pessoas, né, etc. Bom, como eu falei, estava meio apertado mesmo, então basicamente aqui já deu para ver que num voice do a gente tem uma passiva impessoal, e num voice cause isso daria um anticausativo, na mesma estrutura. Para os outros domínios, que são mais complexos, eu vou meio que passar direto, mas a gente tem uma estrutura mais aliás, mais para baixo, mais complexa ainda, com outros núcleos, e aí essas interações todas vão gerar umas leituras mais específicas. E, bom, só para fechar mesmo, a gente pretende ainda, antes de fechar o trabalho, dar uma olhadinha em contextos não finitos e no aspecto perfeito em latim, que tem algumas diferenças. Obrigado pela atenção e desculpa passar um pouquinho do tempo. Obrigado, Lidson. O evento agradece. E a gente tem 7 minutos para pergunta. Então, eu vi que tem 2 ali no chat, se vocês quiserem fazer, à vontade. Oi, Lidson. Oi? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito bom. Eu fiz uma pergunta sobre ali, quando você coloca a tipologia das raízes, você colocou que as raízes internamente causadas recusam voice. Eu queria saber se elas recusam voice porque elas nunca ocorrem nessa forma passiva ou porque elas recusam voice em qualquer contexto. Eu estava pensando especificamente nos casos que a gente tem do tipo verbos lá dos exemplos clássicos do John grows tomatoes. Uhum. Porque esse John está num voice, mas é um voice de um evento mais alto. Uhum. Ou elas recusam assim, nunca aparece nem que seja um agente de uma outra parte da estrutura. No caso do latim mesmo, eu estou usando como argumento o fato de não ter forma testada para esses verbos, né? Porque o latim é um pouco chato porque a gente não dá para testar, né? A gente tem que ir nos dados e procurar. Mas eu acabei não falando, mas eu trabalho com latim clássico, né? Então, nesse período, a gente não tem atestada nenhuma forma passiva, então eu estou usando isso como argumento de que ele não aceitaria o núcleo voice. Mas essa classificação, né, das raízes com relação a internamente causado, externamente causado, etc., ela é uma classificação mais enciclopédica, né, como eu falei, então teria a ver com condições de licenciamento. Então, em tese, tem 2 coisas, né? Primeiro, as línguas podem classificar de maneira um pouco diferente, dependendo de como se foi entendido aquele tipo de evento, né? E em tese, assim, na sintaxe até você poderia fazer qualquer coisa, né? Juntar qualquer estrutura com qualquer uma, mas quando você for verificar, bom, criou-se um evento aqui que não se concebe aquilo sendo possível, né, naquela língua e é bloqueado. Mas determinadas estruturas poderiam ser desbloqueadas a depender, assim, né, se cria-se o sentido idiomático, se de alguma maneira consegue atribuir sentido ali. Então, eu acho que dá para se explicar esse tipo de evento dessa maneira. Mas no latim mesmo a gente não tem exatamente esse tipo de construção, né? Para fazer alguma coisa do tipo grows tomatoes, viria uma construção mais analítica do tipo fez o tomate crescer, e aí, bom, talvez seria outro verbo, talvez não, aí tem um debate um pouco mais amplo que eu não saberia dizer assim agora qual a melhor solução para ele. Obrigada. Lidson. Oi? Tudo bom? Tudo bem, a Janaína? Aí, Isso. eu tava com medo disso. Parar de perguntar, eu não sei o que eu vou me mutar agora.
Não, é Mas porque você trabalha com isso, então eu fiquei com medo já, assim, já ainda vai falar não, eu alguma gostei coisa. bastante. Na verdade, eu fiquei um pouco surpresa, porque você está no mestrado? Tô no mestrado. E você sabe tudo isso no mestrado, então, assim. Então, eu queria te falar duas coisas. Eu não sei se você conhece o trabalho, o livro que Alexiado, Schaffer e o Anagnostopoulos publicaram em 2015, Sim, em que conheço. eles revêem enfim, essa tipologia aí de raízes. Porque, veja, se você tiver essa tipologia de raízes junto com esses núcleos de vozes que você tem, que é da Foley e da Harley, certo? Uhum. Você junta isso, você está fazendo uma entrada lexical na sintaxe, né? É basicamente isso que está acontecendo aí. Então, nesse livro, elas tiram essa questão de tipos de raízes e elas vão falar basicamente, eles, né, os três, eles vão falar basicamente de estruturas bieventivas e monoventivas. Lembra um pouco, inclusive, a apresentação do Alessandro, né? Então, na verdade, você vai ter uma checagem da raiz aí com você ter causa. O que é causa? Você ter duas projeções, resultado e processo, certo? Então, daí você alivia um pouco essa questão de você ter que especificar a raiz e você ter que especificar a voz também. Fica ainda a questão de que conteúdo que a raiz tem para dar matching nessa estrutura, mas é uma questão perene, né? Mas só de você já falar que é bioeventivo ou monoeventivo e vai para determinadas estruturas já dá uma aliviada nessa questão, tá? Uhum. E outra coisa que eu queria te falar é se essa morfologia aí, ela não tem caso, né? Então, ela não está fazendo agree com T, certo? O T vai passar por ela e vai fazer agree com outro DP. É isso, não é? Na verdade, não, é porque eu meio que pulei essa parte, mas tem... Na verdade, o que acontece é que, assim, quando você tem um argumento interno, a gente acaba vendo a concordância de T e da própria variável, né, da anáfora. Então, a proposta é que esse elemento sobe, mas é só o merge externo que ativa a sonda, então isso não vai fazer a concordância. Mas, sintaticamente, no caminho para PF, esses traços seriam copiados, e aí você consegue estabelecer uma espécie de concordância superficial, mas você não interpreta aquilo como um reflexivo, porque foi feito só em PF. Perfeito. Porque daí, veja, se não tivesse nenhum traço que fizesse alguma concordância com o T, você ia esperar que qualquer DP desse vazão a essas leituras. E, na verdade, basicamente, você só tem terceira pessoa nesses casos, né? Então, o que eu adotei é falar aí que, na verdade, você tem uma espécie de... Bem, você falou isso também, que tem traço fidefectivo, né? Então, T faz uma primeira sonda com ele, depois ela faz com DP, entendeu? Porque senão nada bloquearia que uma coisa do tipo eu me quebrei não fosse uma sentença anticausativa, e não é, né? Então, ele tem algum papel aí de especificar o T com terceira pessoa, tá? Obrigada, Sim. parabéns. Até eu passei meio batido, mas foi isso. Quando eu imagino que esses núcleos do e cause, eles são bem mais complexos em termos de composição mesmo de traços e o que a gente pode ter. Tem aquela coisa de que o agentivo, o do, né, seria mais agentivo, então tem algum traço ali que limita, né, mas eu achei mais fácil só usar esse termo guarda-chuva, né, do e cause, do que trazer nesse momento esse monte de traços do tipo agentivo, locutor, sei lá, igual o Lazarino Cirino tem, né, que deixa bastante pesado às vezes. Obrigada. Obrigado a você. Então é isso, gente. Deu nosso horário. Obrigado de novo, Lidson, pela apresentação. Obrigado. E eu vou passar a bola para a Maria Cristina. Professora Não, eu só vou aqui já fazer a passagem da bola, acho que é para o Manuel, que toma conta da próxima sessão de posters. É isso, Manuel? Isso, é isso mesmo. Então, boa tarde, a gente vai começar a sessão de posters 4, né? Nosso primeiro pôster é o da Mariana. The Nominal Suffix and the Indo-European A Thematic Class, a Semantic History of an Old Morpheme. Mariana, você tá aí? Olá. Oi, eu vou compartilhar a tela. Full screen aí. Aí. Pode começar.
É só uma sessão de perguntas e respostas, certo? Então, alguém tem alguma pergunta? Então, eu tenho. Espera aí. Então, você abordou a possibilidade de que esse morfema representasse gênero feminino. Quanta certeza você tem sobre a existência dos outros gêneros, masculino e neutro? Quão rico se especula que fosse o paradigma de gênero? Bom, na minha pesquisa eu fiz uma revisão bibliográfica do que foi feito sobre esse morfema A, que o próprio Brugman nominou. E a partir dele, eu fui vindo para as bibliografias mais recentes, até chegar na Lurag, no Adiego, e nisso o Brugman fala que, a princípio, o sistema de gênero do indo-europeu era ou animado ou inanimado, e que, possivelmente, hipoteticamente, o gênero feminino poderia ter vindo a partir do gênero animado. Uhum. Ok. E quais os problemas que a Diego apontou? Bom, o Diego apontou erros em toda a bibliografia anterior, das que ele analisou. No caso, a do Brugman até então estabeleceu o gênero feminino, e a partir dessa foi acrescentado novas hipóteses e foi complementado. Ele também analisa os outros autores, como Matasovic mas os outros não me vêm à cabeça agora, mas a princípio o que ele fala é que, tipo, o que o Matasovic falou, que foi um dos mais recentes também, é que não tem como confirmar uma explicação semântica da origem do gênero feminino, porque não temos nem registros dela. A gente pode apenas especular essa origem semântica. E que ele também analisou outro estudo do Lice, que é uma das línguas próximas do hitita. O autor que analisou o Lice, ele analisou uma palavra específica, que é a palavra que é mulher do Lice. Eu acho que aqui no pôster eu não coloquei esse exemplo, mas na bibliografia do Diego é possível ver. Depois tem uma seção só sobre o Lice, em que ele exemplifica a palavra, e que para esse autor que o Diego fala... Obrigada, Márcio. Guna. E que esse autor, ele parte a partir da finalização dessa palavra, Guna, e que provavelmente dela começou a se referir a várias outras agentes femininos dentro dessa língua, e que, para esse autor, ele acredita que a origem do morfema feminino venha dessa palavra, que designa a mulher senhora no Lice. Mas, para o Diego, ele acha que isso não é evidência suficiente para todo um morfema ter essa marcação de gênero que a gente pode ver posteriormente na evolução das línguas indo-europeias, no desenvolvimento das línguas indo-europeias. Esses foram os principais, assim, apontamentos dele. E, no final, ele conclui que a questão ainda segue em aberto, não tem como chegar a uma conclusão dentro dos dados que temos hoje. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação. Ok, vamos passar para a próxima. Espera aí. Passar para a próxima.
próxima, que vai ser a... que é a Reconstruction Core Case Markers do Protonac da Question, do Ricardo de Oliveira. Ricardo, você está aí? Alô, consegue me ouvir? Ricardo, sim. Opa, tudo bom? Tudo? A gente Então, ainda está vendo o outro... Ué. Agora sim. Agora sim. Agora é legal. Estou à disposição, caso alguém queira fazer alguma pergunta. Ok, então acho que eu começo. As fontes utilizadas traziam dados da comunidade em sua localidade principal ou também haviam dados das diásporas? E se havia dados de diásporas, eles representavam alguma diferença significativa? Obrigado pela pergunta. Das referências que eu analisei, não tratavam da diáspora, de diásporas de nenhuma das línguas. Eles citavam a existência de diásporas de de falantes de algumas das línguas, mas o trabalho dos autores era específico para a língua falada na região do Daguestão, na maior parte das vezes. Desculpa, eu não estou ouvindo. Os dados vieram de transcrição fonética, fonêmica ou da escrita? Algumas das línguas possuem escrita, e o autor utilizou a própria escrita dos falantes, e outras não. A maioria das línguas do Daguestão não possui escrita, então o autor partiu de gravações, realizou direto com os falantes, e representou da forma que achou melhor adequada no trabalho dele. Uhum. E você tem alguma hipótese para as possíveis protoformas, considerando as regras de alternância fonêmica já propostas? Então, eu cheguei a realizar como um trabalho de iniciação científica ainda no começo. Eu cheguei a propor algumas formas, só que ainda de forma muito pouco estudada, uma vez que os trabalhos relacionados ao proto-narco-daguestaniano envolvem apenas reconstruções fonêmicas de consoantes. Então, o que torna um pouco mais complicado reconstruir as formas morfológicas dos casos. Então, eu acredito que ao longo da continuação da IC, no segundo ano da IC, eu conseguiria apresentar formas um pouco mais prováveis, formas reconstruídas um pouco mais prováveis para o proto-narco-daguestaniano. Por hora, o objetivo do trabalho foi a análise dos dados e a compilação dos dados da família, coisa que até então não havia sido feito por outros autores. Uhum. Alguém mais? Quer abrir o microfone? Ok, muito obrigado, Ricardo. Parabéns pela apresentação. Agora vamos para a próxima. Do Everton. O Everton já está aí, não está? Eu estou aqui. Aí. Aí, pode. Com o Everton, o seu trabalho, The Problem of the Emergence of Insular Celtic
some morphological evidence. Então, perguntas? Então, vou começar de volta. Uma pergunta de clarificação. O que são verbos deponentes? No caso o Lidson acabou comentando um pouco o que seriam lá no latim, né? No irlandês é um pouco diferente. Os verbos depoentes no irlandês, eles seriam uma classe de verbos que ela está muito menos ligada a uma questão semântica, né? Qual é a diferença deles para verbos ativos ou passivos, coisas assim. Eles são, na verdade, simplesmente acabaram se tornando verbos ativos, mas que têm uma morfologia que deriva da voz médio-passiva do proto-indo-europeu. Então, a gente tem alguns verbos que ainda têm essa semântica próxima do proto-indo-europeu, né, da voz média, que nem, por exemplo, a gente tem lá os verbos que não terminam em igder, que seriam uma marca de verbos depoentes. Então, a gente tem verbos do tipo kialaiter, que seria ponderar, ou então a gente tem outros verbos do tipo konruivetar, que seria pretender. Então, é aqueles que têm uma marcação semântica, que se aproxima do sujeito, mas que ela não está completamente no sujeito, ainda tem mais alguma coisa envolvida, pode vir depois, e por aí vai. Só que outros verbos depoentes, eles não têm necessariamente essa semântica da voz média, eles simplesmente são verbos que derivaram de algum nome, de algum substantivo, adjetivo, e que tem essa marcação que ficou ali derivada dessa voz média, mas que não tem uma voz média. Interessante. Então, mais uma pergunta. Não existem dados mais conservados de outras vertentes da família celta, por exemplo, da Europa continental? Não, porque o que a gente mais tem desse período, pelo menos, né, de antes do surgimento do irlandês antigo, seria o gaulês transalpino. E ainda assim ele não tem muitas formas conservadas, né? Tem alguns textos que são um pouco mais longos, mas a maioria é tipo uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. Então é difícil de você identificar frases completas nessas línguas. Quando a gente tem uma conservação maior, já é no irlandês antigo, que é o que eu apresentei aqui, só que nessa língua os verbos depoentes, eles, que nem eu estava falando, já perderam essa distinção da voz média, voz ativa, dos verbos depoentes. Então, o melhor que a gente pode fazer é especular. Isso eu já ia responder que se no irlandês antigo ainda tinha traços de deponência, ou já havia sumido quase totalmente. Uhum. A gente tem, que nem eu coloco ali no pôster, tem uma fase mais antiga do irlandês antigo que já é bem conservadora, né? Que provavelmente ela era uma língua falada anteriormente à fase que ela foi escrita. E nesse caso a gente tem pouquíssimas inscrições. Conforme vai avançando no tempo, ele vai ficando cada vez mais diferente. E aí no irlandês antigo que a gente tem mais formas atestadas, essa marcação vai diminuindo, que nem eu estava falando. No irlandês médio ela desaparece. Os verbos deponentes praticamente viram todos os verbos ativos, são substituídos por verbos ativos. E no irlandês moderno nem existe verbo depoente. Uhum. Interessante. Então, muito obrigado, Everton. Parabéns pela apresentação. Obrigado. E assim a gente vai terminando essa etapa de pôster e eu passo de volta para a Cristina. Bom, a gente vai ter 15 minutinhos, 14 na verdade, 13 depois de eu falar, para fazer um café e tal. Eu gostaria de antes, porque a gente está caminhando para o final mesmo, vai ter daqui a pouco a conferência que fecha o nosso evento. Então, eu gostaria de, agradecer muito a todo mundo aqui, mas eu gostaria de agradecer particularmente a todo mundo que trabalhou como monitor aqui. Eu quero nominar todos eles.
É a Thaís Ferreira, a Thaís Deschamps, a Denise Mazzocco, a Claire Falcão, o Manuel Dias, a Juliana Rodrigues, o Diogo Simão, a Manu Oliveira e a Natália Lemos. Esse pessoal foi fundamental e foi crucial. A gente, estou falando eu e a Teca, a gente seria completamente incapaz de fazer a metade disso aqui, não fosse a ajuda de todos eles. Além disso, eu gostaria de agradecer muitíssimo a Teca, essa parceria, esse companheirismo foi espetacular. Todo mundo já viu a eficiência da Teca aí com os certificados, por exemplo, o pessoal já está recebendo e tal, e mais, assim, a Teca organizou muitas coisas. Eu tinha uma ilusão de que eu era organizada, isso há muitos anos atrás, antes de eu ser coordenadora da pós. Mas depois eu perdi essa ilusão, porque eu vi que eu não sou mesmo, mas a Teca é. A Teca organizou super bem todas as coisas, Teca, de coração, eu te agradeço de coração. O coração está indo na tua direção também, Cris. Muito obrigado, prof. Muito obrigado, Teca. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado também para os outros monitores que ajudaram nisso. Muito bem. Podemos fazer um café, então, e voltamos para a conferência final com o professor Taraldsen. Ele já está aqui, Cris. Acho que alguém, a Thaís, se tiver aí, poderia fazer esse aviso dos 10 minutes for coffee, Professor Thaís, please. Okay. Lucy, are you here? Can you hear us? No, just Professor Tarald. Oh, unmute, please. He's here. Okay. We will take a small break, about 10 minutes, and we'll come back, okay, for the closing conference. Just for a coffee. É. Então, gente, em 10 minutos voltamos fortes.
Sem cafezinho, Thaís. Sim. Não vai ter cafezinho de tarde aí? Não, eu já tomei. Senão muito café deixa a gente animado demais. Impregnado, né? Ninguém dorme, né? A Luana, a Thaís vai puxar uma xícara de chá. O quê? A Luana comentando, você vai puxar uma xícara de chá aí. Ah, a Luana tá aqui? No YouTube. Ah, no YouTube. Ah, tá. Ah, a gente tá no YouTube ainda. We will discuss some Portuguese data, so Yeah. This will be funny. Your microphone is off. Yes. Now we actually now you can hear us, I guess, right? Yes. So yeah. Actually, I apologize for the misspelling of the word Portuguese and the title. That's Lucia's fault. Sorry about that. I apologize deeply. Oh, it's not a big deal. We were very curious about the Norwegian data, but it's interesting to discuss Portuguese as well. Yeah, I know. I stumbled across these facts reading Portuguese textbooks, and I remained fascinated about them. So I cooked up a story, which I'm going to tell you now. And you will let me know if any of my data are actually horribly wrong, right? They're basically based on standard textbooks, mostly talking about European Portuguese. But I also looked at the grammar book written by a couple of Brazilians. So, and they carefully note all differences between European Portuguese and Brazilian Portuguese. And judging from that, it seems that the relevant patterns are the same in Brazilian Portuguese. But you'll let me know, right, if yes. is horribly wrong with respect to your intuitions, right? So, yeah, we'll see how it goes. Yeah. It's fun. I mean, it's my first opportunity to talk about Portuguese with an audience, so native speakers. So we'll see how it goes. I'm a little scared, but I'm also hopeful that I'll learn something. So, yeah. It's and how are going to you, be very... I haven't seen you since we were drinking cachaça in Maceió. That It has been a long time, right? Over a year ago. Yes, it is. Yeah. We had been hoping that we would see you all again around now, right? And we actually do, but it's not the same thing. Yes, it's not quite the same. There's no cachaça coming over for one thing. It would be amazing if you guys could travel to Brazil, so we can drink cachaças and you can bring a bottle with you back. We will certainly do our best, right? That will talk, and you can bring cachaça, kind of labor division. So. Actually, we can get cachaça here in Brno, as a matter of fact. The local boot seller can supply it,
but it's not like it doesn't taste the same. No, it doesn't. It doesn't. No. And we miss the music and the singing going with it and all of that. So the atmosphere and your attitude, that you're so happy about everything. Yeah, which is so amazing. Yeah, amazing. Here, people are basically now depressed about everything. So it's, I mean, not me. I don't go out anyway. So, and stop. Okay, I'm ready to go. I'll start again whenever time is right. So, yeah. Well, actually, Taisi, one more thing. Did you finish your degree in the meantime? Not yet, actually. I have just sent the first version of my PhD dissertation for the committee. And I need to finish it up to July. Okay. Well, good luck. Well, plenty of time. Yeah, good luck. luck. You'll make it. Yeah. Okay. Let me know whenever I should start going blah, 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 blah. Okay. I believe that everyone is still drinking their great Brazilian coffee. No rush. We've got all night. Almost. Except the dog needs to go out to pee. So it's... Are you still babysitting your neighbor's dog? Now we have only our dog, so it's peaceful and quiet. So yeah. It was quite lively here with 2 dogs running around the house, but now it's quite peaceful. Yeah. I might force our dog. If you have a few minutes, then I'll take her to show. Then we'll show her to you. She's beautiful. Please. We want to see them. Yeah, she comes. She's a little bit reluctant to climb the stairs, but we'll see. They are very famous. Famous? Famous. Your dogs? Oh, no. Actually, there's only one of them. So she'll be coming upstairs now. Lucia's dragging her upstairs. And then you'll see her. She's called Beaujolais, like the French wine from the same district. Beaujolais. Beaujolais. It's a nickname. Beaujolais. Beaujolais. Yeah, it's because all the puppies in the same litter had to have names beginning with B. So she has a sister called Bordeaux. And here's Beaujolais. Wow. She's quite young. She's only like a year and a half. A year and a half. It's famous. She's a young lady now. So cute. Behave like one. Basically, she's still a puppy, right? Well, no, not really. She's adult, no, or young adult. She's a teenager, the worst possible age for dogs and human beings. Sí, Beaujean, ¿dónde verte Brasil? Okay, basta. We're there, right? So should I just start rambling on? Christina, what do you think? Yes, I think so. It's 1 minute. We can stretch it 1 more minute if you want, but maybe I don't know if Teka, would you like to say something? I don't know. No, we have a preamble. We would like to thank you very, very much, Mr. In fact, Mr. and Mrs. Tarde. You are very well disposed to
be here with us in this very strange event. This kind of format, very strange. We are very grateful. Thank you. Oh, thank you. We're happy to be here. Yeah. So we'll get rolling, I think. So how do I get to start rolling? You start here. Oh, that's true. So now you see the title slide, right? And you will notice immediately, in spite of the misspelling of the word Portuguese, that this talk is actually not going to be about Norwegian verbs as previously announced, but about Portuguese verbs. And there are two reasons for that. One is that I actually talked about the Norwegian verb patterns in the mini course on nanosyntax that Lucy and I gave 2 days ago. So I don't want to repeat myself. And the second reason is that I'm really interested in this particular syncretism pattern that you see in Portuguese. And my data on that pattern basically comes from perusal of standard textbooks and some grammars. And I'm also interested in knowing if any of the factual claims I make run dramatically counter to your own intuitions about Brazilian Portuguese in particular, because actually this is mainly based on European Portuguese, although I looked at a grammar book written by 3 Brazilian guys who seem to say that you get the same facts in Brazilian Portuguese. So here we go. Here's the gamma pattern of syncretism. So to set the scene, let me first just remind you of a fact you of course all know, namely that Portuguese verbs largely fall into 3 classes, right? Depending on which vowel turns up in the infinitive between the root and the R ending of the infinitive. So you have R verbs like tomar, you have A verbs, and you have E verbs, right? In R verbs, you get the vowel R shoving up between the root and the endings in all forms, starting from the second singular. And likewise, you get the A of A verbs coming out in all forms, starting from the second singular, while you see something funny with E verbs, right? Where the theme vowel shifts from the expected E to A, as in A verbs, in the second singular, the third singular, and the third plural. Those are the items in green in the rightmost column, right? The most important fact about this paradigm, as it will turn out as I go on, is that no theme vowel shows up when you add the first singular ending O, right? So there is no A in domo, no E in vendo, no O, no E in parto, right? That's gonna be crucial as we move on. In the indicative theme, I want to call it that is the A of tomar, the E of vender, and the E of partir, right? Is replaced by a different vowel in the subjunctive, right? As again, of course, you know, right? With A verbs, you get an A. With A verbs and E verbs, you get an A throughout, including the first person singular. Now, I apologize for telling you something you know much better than me, but this is important to keep in mind as an ingredient in the story that's gonna develop. So here's the gamma pattern in its first instantiation, which involves something like suppletivism between roots. So some E verbs and A verbs exhibit a gamma pattern of syncretism with 2 roots alternating, such that the difference between those 2 roots cannot easily be attributed to the action of some productive phonological rule. So on the left here, you have an E verb
pedir, which has a special root, pes, and another root, ped, right? Those two are not likely to be phonologically related by any phonological process still active in modern Portuguese. When you look at the distribution of the pes root with respect to the ped root, so we have the subjunctive forms on the left here and the indicative forms on the right. You see that they form a gamma pattern, right? That you trace the red forms, the red roots, and they mimic the shape of the capital Greek letter gamma. That's why I call it the gamma pattern. Likewise with an a verb like poder. So you get the special root again, pos, in all the subjunctive forms. So you get posa, posas, posa, and so on and so forth. In the indicative, you get it only in the first person singular, right? You get pod in the other forms of the indicative. Yes? Other verbs show the same kind of alternation. So medir has an alternation between mes and med. You get meso, mesas, mesa, and so on. And likewise, you have ois in European Portuguese, at least in oisu, oisa, oisas, but ov, ending in a v elsewhere, like ovus, ove, and so on. Similar to poder with a verbs, you have faço alternating with faz, faço, fazes, face, and so on. And likewise for kaibu, versus kavesh, and so on. But kaiba in all the forms of the subjunctive. So I'll take this type of gamma pattern to involve two distinct roots, two roots which each with its own lexical entry alternating in accordance with principles of nanosyntax. Now, I realize you might not know what those principles actually are, right? I'll try to enlighten you slightly as we move on. For now, it's sufficient to say that nanosyntax, unlike, say, distributed morphology, allows a single morpheme to replace a whole syntactic phrase, not just a single terminal, right? That's the most crucial element of nanosyntax that will be invoked as we move on. Here's the second instantiation of the gamma pattern. That involves the height alternation in the root vowel. So the background is that there seem to be 3 degrees of height for in Portuguese. So you have high, mid, and low, right? Or closed, mid, and open, right? As you see in the middle of this slide. Again, this is based on European Portuguese, but I have the impression the same holds for Brazilian Portuguese. So in the present indicative forms, right? Stressed e and o, that is what's written as e and o in the root, are generally low, right? That is, they correspond to this bit. But not so in the first singular of a verbs and e verbs. So if you look at these paradigms, right? Again, according to the good book, right? The a you see in red and the o you see in red in the 2 leftmost columns, right? Is actually mid, right? But stressed root vowels in the rest of the paradigm are low, that is open. So you should get a contrast like between devu and devish to exaggerating the openness difference. And likewise for mover, between movu and movish or something like that. With e-verbs, the difference is more visible, right? Because with e-verbs, you get the a in the root is replaced by an e sound in the first singular, but not elsewhere in the paradigm. And with dormir, it's an u. Even though it's stressed, it's durmo, right?
In the other forms of the paradigm, however, stressed A and stressed O are open, that is, they're low, right? So there's a contrast in height between the root vowel in the first singular and the root vowel in the other cases where the root vowel is in fact stressed, right? When the root vowel isn't stressed in European Portuguese, A turns into a schwa, an E, and O turns into U, okay? Now with adverbs, however, A and O are also low, that is open, in the first singular of the indicative paradigm. So you get, so in other words, it has the same height as in all the other cells of the paradigm. Follows the rule that stressed root vowels, A and O, are open, that is low. So in the first singular of the indicative of adverbs, stressed A and O in the root are mid. In the first singular of the indicative e-verb, stressed A and O in the root is high. That is replaced by E and U, all right? Clearly, this is not the phonological effect caused by the presence of the ending O, because the root vowel is affected differently in adverbs and e-verbs, right? Mid in one case, high in the other. And the first singular ending O has no such effect on the root vowel of adverbs, right? So again, remember I said if you take an adverb, look at the first singular indicative, yeah, the root has an open vowel, a low vowel, A and O. In all the subjunctive forms of adverbs too, stressed A and O in the root are low, open, as you see it here, if you can see it. So it's leve, korte in the first singular, second singular, and so on, right? But in the subjunctive forms of adverbs, stressed A and O in the root are mid throughout in the subjunctive, in all forms of the subjunctives. So in the paradigm you see here, the A's in green have the same height, including first singular, second singular, and so on and so on. It's mid, not open. Likewise, the O in mauve and so on, is supposed to be mid throughout in all forms. In the subjunctive forms of e-verbs, A and O are replaced by E and U throughout. So you get sirva, 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 and so on and so forth, durma, durma, sturma, and so on. That's right, no? This also cannot merely be a phonological effect caused by the following theme vowel A, because the root vowel is affected differently in adverbs and e-verbs, although both have the same subjunctive theme vowel A, right? And the indicative theme vowel A verbs, such as, I don't know, cortar and so on, has no such effect on the root vowel, right? Notice also that the height alternation applies to all e-verbs and a-verbs, as far as I can tell, with A or O in the root, except for those that have a special root, like pes and pos, which I take to be independent lexical entries, that is, instantiate suppletivism. Stressed pes and pos have low A in pes and low O, that is open in pos, even though they occur in the first singular and in the subjunctive forms. So in other words, the heightening effect of adding O and A is suspended whenever you have two distinct roots, case of suppletivism like pes and ped versus ped, and pos versus pod. The height alternation I just talked about follows the same gamma pattern as the pes-ped alternation, as you see here. That is to see that we're talking about gammas now, because I happen to put in the indicative column to the left of the subjunctive column. So you get a gamma, capital eta, as seen in a mirror, right? You see that the height alternation and the pes-ped alternation, to call it that, actually follow exactly the same pattern,
right? In the indicative, the first singular is singled out. In the subjunctive, you have all the green forms in that, all the green heights on the left, and you get pes only throughout the paradigm in the subjunctive. Yeah? Shout if I say anything you know to be wrong. So the fact that stressed pes and pos have low e and o rather than e as in cinto and cinta, cintas and so on, and mid or mid o as in movu and mova, mova, movas, etc., suggests that the raising of the root vowel, that is the shift from low to mid or from low to high, reflects the presence of a special piece of structure. That is an element which is part of the morphosyntactic structure underlying the form, called X in the little picture of the middle here. So the idea is that the X is this element that induces the height change in the root vowel, as you see it here, exemplified with cinto, cinta, and so on. And that special roots like pes, ois, pos, and so on and so forth actually lexicalize this piece, whole piece of structure. That is, the drawing at the bottom of this slide is intended to mean that the single morpheme pes can lexicalize the whole phrase consisting of v, the root, and the element x that induces the height shift from low to mid or high, right? So the idea is that this x, as it were, gets swallowed up by the root pes when you have a root like pes, and similarly for pos and all the other guys that that are take part in this type of suppletivism. Now, this assumption, as it will turn out, also accounts for the fact that the height alternation and the pes-ped alternation follow exactly the same gamma pattern. That is, the shift occurs in the first singular of an indicative and throughout all the forms of the subjunctive. Now we're on to the basic intuition that I have about these things. So, wait, where was I? Did I? No, I'm here. So this is again pretty much what I already said about pes. So the assuming that here we go. Assuming that pes is a single morpheme, a root morpheme like ped, but bigger. It's bigger in nanosyntactic terms, in the sense that as opposed to ped, it can lexicalize not just the single v, but also v combining to form a phrasal constituent with this mysterious x that causes, otherwise would cause a height alternation, heightening in the root vowel. Assuming this leads to the assumption that the first singular indicative and the subjunctive forms must be the only ones in which, in the present tense paradigm, with a piece of structure S, this piece of X, the structure X, that only pes can lexicalize. That is, it must be the case that in first person singular indicative and the subjunctive forms, the derivation of the forms creates a constituent consisting of V and this mysterious element X, mysterious so far, only in the first person singular and the subjunctive forms. This is the way the pes-ped alternation will come to mirror the height alternation. Here's the difference between a-verbs and e-verbs with respect to the height alternation in the root in the present tense paradigm. So in a-verbs, stressed a and on the root is mid in the first indicative and in the subjunctive, but low elsewhere when stressed. In e-verbs, a and o in the root become e and u in the first singular indicative and in the subjunctive, but is low a and o elsewhere. This now seems to reflect the difference between the indicative theme vowels of the two verb classes.
So in averbs, the indicative theme vowel is a mid vowel A when stressed. In everbs, the indicative theme vowel is E, that is a high vowel. That is, it seems as if the root vowel inherits the height of the indicative theme vowel, mid in the case of averbs, high in the case of everbs, but only in those forms, right, where the indicative theme vowel doesn't actually appear, namely in the first singular indicative with O, and in the subjunctive forms with the A that also refuses to combine with indicative theme vowel. Going back in time, looking at Latin, we find that both the first singular O and the subjunctive marker A actually come on top of the indicative theme vowels A and E. So if you take an averb like timere in Latin, you get first person singular indicative, timeo, right? With O added on top of the A that you also say sin times and so on. And the subjunctive marker A also adds on top of this theme vowel A, so you get timeam, timeas, right? Likewise with everbs, you get au, di, o, and you get au, di, au, di, as, and so on. So the vowels stack, right? Actually, unlike everbs and averbs, the theme vowel A never combines with first singular O and the subjunctive theme vowel E in Latin. So you don't get amao or ama em in subjunctive, but rather amo, ame, right? This actually is an important part of the puzzle, but I will talk about it more later. No, I just want to go down. No, you are now. Oh, yeah. So the idea is that Portuguese might actually be underlyingly similar to Latin. So I'm going to suppose that at a certain level of analysis, the first person singular indicative of temer actually has an A between the root and the O. So it's temeo, as Latin timeo. And likewise, it has the theme vowel A between the root and the A of the subjunctive temea. Similarly for everbs and in Latin, so you get senti o at a certain level of abstraction and senti a, senti as, and so on in the subjunctive. But unlike Latin, Portuguese doesn't actually allow the indicative theme vowel to surface in front of another vowel. So here we move to phonological constraints. The intuition is that because of this, because you can't have two vowels in a row here, the intuition is that the O and the subjunctive theme vowel A, so to speak, push the indicative theme vowel, that is either an A or an E, into the root. And what I mean by that, I'll be back to in 2 seconds. The root vowel is affected by the height feature of the indicative theme vowel, mid in the case of A, high in the case of E. Only when this happens, only when the theme vowel is pushed into the root. For example, we might say that Portuguese has a constraint banning two vowels and two D nodes, right? Skeleton structure in a row. If so, that leads to what you see here. You start out with sentio, which actually has two placeholders for vowels, two D nodes in a row. But you can't have it because of the constraint, so you erase the first one. Then the features of the theme vowel become floating, and they float onto the root vowel when this happens, right? There's a caveat here. This constraint must be refined so as not to apply to forms like serio, seria, adjectives where a root ending in E is followed by agreement markers like O or A. But I won't go into that now. Now, here's the link between the height alternation we've been talking about and pes-ped alternation. We noted earlier that the vowel in special roots like pes is not affected by the height alternation. That is, the A isn't raised in pes. It's not raised to E in particular. And we suggested that this is because pes actually lexicalizes a structure bigger than just the de.
the V. It also lexicalizes in conjunction with the V, this element X in red on top of it. Now, where X is supposed to be the element inducing the height alternation. So now we're given what I said about the height alternation being caused by a theme vowel being pushed into the root, we now conclude that this X in this picture actually is the indicative theme vowel, A or E. But when this X, the theme vowel, is lexicalized by PES, there is no theme vowel remaining to be pushed into the root in the first singular and subjunctive forms. So you get just PES with a vowel that remains low because it's stressed even in the first singular and in the subjunctive forms. Now, here comes the tricky part. I call this a simplified implementation, right? You may not find it simplified. In particular, you might find it hard to grasp the sort of complexity of these pictures you see, but let me try to spell it out to you, right? So the first three you see here is just a picture of what I take to be the projection line starting right about V, that is the verb's functional projection, right? The names given to these bottom nodes, the terminals, are unfortunately not very mnemonic, but we'll leave it at that, and I hope you can hang on to it. So here are two essential ideas, one that will form the backdrop to what I'm going to say about the height alternation and the PES-PED alternation. So the first one is that different theme vowels, that is, I'll talk in particular about E and A, have different feet. By feet, I mean this. You see the blue one in E? That's the lowest element, right, in the tree that E can lexicalize. The one at the bottom of the syntactic tree that is associated with the sound bit E in the lexicon. This is the lexical entry for E. It says that E can replace a tree of that form. But the way lexicalization is governed by principles of nanosyntax, it will follow that anytime E lexicalizes a structure, the lowest element in the tree, that is the foot, in this case Z, must be included, okay? So you can't skip the Z. You can't use E, in other words, to lexicalize X all by itself. You can only lexicalize, E can only lexicalize X as part of Z, although it could lexicalize Z without X. This is an asymmetry which you will not see the reasons for unless you actually, in fact, take Nano 101. But I'll move on, just keep that in mind. The bottom element, the foot, always has to be included in any structure lexicalized by E. And likewise for A, the foot W in yellow will have to be included in any structure lexicalized by A. The general rule is that A, for example, can lexicalize any syntactic structure that matches the subtree of the structure you see linked to A here. Huh? So different feet, different theme vowels have different feet, different roots also lexicalize different parts of the projection line above V. So you see here that the V is at the bottom of everything, but the root is not necessarily restricted to lexicalize just the V. So assuming in particular that E roots can lexicalize W, the second lowest head on top of V, in addition to the V. So E roots are big. A roots are smaller. They can only lexicalize the V at the bottom, right? This is actually simply a way of making the root, the size of the root, control the selection of the theme vowel. You'll see if you look at it this way, it will,
this is a way of encoding the fact that certain roots select E as the theme vowel, others select A. It all depends on the size of the root itself. It's also going to be the case that different theme vowels reach up to different heights in the projection line above V. So here again, you see the verbal projection line. And what I mean by reach up is this. So if you have E, right, E will start lexicalizing at Z, the foot, and then it goes up to X. So E swallows Z and X, but stops there. It can't reach Y and Q, right? E, on the other hand, is bigger. It starts later, but grows higher. It starts at Z and can go up to Y, right? So E will take you, can you put it here? Yeah. E will lexicalize everything up to Y, including Y, up to Q. I will stop lower at X, right? Leaving Q and Y behind. This is not going to play much of a role in what I'm going to say next, but it would play a role if I were to talk about why E-verbs change the theme vowel from E to A in the second singular indicative and the third singular and plural indicative in the present tense. You can maybe figure it out for yourselves if we now put this together with what we see next. So here's assumptions about the different agreement markers, like first person agreement marker O, second singular, plural, third person, and so on and so forth, right? So assuming that those morphemes also have different feet starting inside the projection line above the V. So take the first plural and second plural morphemes, mos and is, written here. The assumption is that they start at Y, so move up to there. That's the foot, right? And then they can lexicalize, go on lexicalizing, taking in the Q and actually eventually other heads on top of that. That will be needed eventually to distinguish, differentiate it between first person, second person, third person, and so on and so forth. The second singular and third singular, however, actually start higher. So their foot is here, Q, the Q in violet. That's where S0, third singular, and M start lexicalizing, right? Again, this is not terribly important with respect to sort of the narrow focus I have in this talk. What's important, however, it's important to bear it in mind that these agreement markers, first and second plural, the second singular and third singular plural, start lexicalizing fairly high up on the projection line above the verb, right? First and second plural start at Y, second singular and third singular and plural, all three of them start higher up still, namely at Q. But that leaves behind the O, right? So where does the O, first singular, start? And the assumption is that that starts much lower. And likewise, actually, the subjunctive A. So I'm going to assume that they have actually the same foot, namely the X. So if you want a derivation of a form that's going to include the first singular marker O or the subjunctive A, then the theme vowel starting at W or Z will have to stop lexicalizing when you reach X, right? Because at that point, the O or the A will have to take over, right? Because they have their foot at X. So here's how the height alternation comes out from this point of view.
So here's the first singular morpheme and the subjunctive again, subjunctive a. So they have lexical entries like the ones you see here. I already said that. They both are footed in X. They have to start doing their job lexicalizing structure at X in this projection line. That means they will cut the projection line at X, right? A theme vowel can start at C or Z or W and move up to X, but it has to stop at X, even though they could actually potentially, without the X, have kept going, right? So the E, remember, can actually go all the way up to X, starting here, going to X, and the W can even go all the way up to Y. But if you need X to start to introduce the O or the A, you have to disallow the theme vowel to lexicalize beyond Z, right? So in that sense, introduction of O or A will cut the theme vowel at this point in the projection line. Okay? So, so we have, for example, E can go on up to X, right? We've seen that. And but not when X merges. When X merges, it will keep the E from going to X. So instead, oh, this is a point. So that will leave us with this root. That the root cent is this big. It lexicalizes. Oh, sorry. This bit of the structure, the two bottommost heads, W and V. But when X merges, the E will only lexicalize the C part. Sorry, when you want O and A into the structure, the E has to stop lexicalizing its Z, leaving X to be lexicalized by O or A. And that in nanosyntax will lead to a structure where you have a constituent where cent, the root, forms a constituent with Z, which contains a fragment, right, of the full theme vowel E. Because E starts lexicalizing its Z, so by the by nanosyntactic principles, in particular the superset principle, C will be lexicalized by E. Then you reach X, E stops lexicalizing. Instead, you lexicalize X by O or A, and you will have to move the whole constituent you see on the right there, cent plus the E lexicalizing Z, to the left of the X, which will then be lexicalized by O. So this is the derivation, right? You see. So you reach this point, you've introduced the X. You can't let E go on to lexicalizing the X because you need that for O or A. So instead, you move this bit, the complement of X, across X, like this. That leaves X behind, and it can be lexicalized by O or A. So we end up with this. This is the structure. Yes? That will happen both in the first singular and in all the subjunctive forms, because I'm assuming that the first person singular indicative ending O and the subjunctive marker A actually have the same foot X, although they are different in other ways, right? So in other words, this is the structure where E floats into the root, right? Where, say, the V node holding the E is erased because it precedes another contiguous V node, the one holding O and A. And so the height features of the E float onto the root, changing the root vowel of cent from from low to high. So cent to sint, right?
like this, like what you say here. Likewise, for a verb with a theme vowel e, like you see here, it's exactly the same thing, except that e and e are different. So at this point, when x has merged, and you need the x to make room for the o and the a, so you can't let the theme vowel go on to lexicalize it, you get again the same type of derivation. You move the complement of x to the specifier position of x, and you lexicalize x by o and a. And again, you have a constituent preceding o and a, consisting of the root tem plus a slice of the theme vowel, so to speak, consisting of matching the lower heads, the first heads that a start lexicalizing in the derivation. Now here's the past ped alternation given this, right? So remember, this is the configuration for the height alternation. In this configuration, the theme vowel will float off into the root because of the ban on contiguous V's, right? Now let me go to the past ped alternation, right? So remember, I claimed that what's special about roots like past and pos is that they are bigger than the roots they alternate with, head and pod, respectively. In particular, they lexicalize a phrase consisting of a verb and something else, namely that something which causes heightening in the root vowel in the regular paradigm where there is no suppletivism. Oh yeah, I should have said it. So this is just to show you, and you might actually, in the interest of time, want to take me on faith on this one. If you have agreement markers other than the first singular and other than the subjunctive this structure, this type of structure will not be created. With endings other than first singular o, indicative, or the subjunctive a, you will never ever end up with a structure where the verb, the V, ends up forming a constituent together with this Z note. The complement of V will always be bigger than Z. That's just because the other agreement morphemes, first and second plural, for example, have their foot, the lowest element in the structure they are associated with, higher than X, right? So in other words, they don't force the Z and the W constituent to form a constituent together with V because they start lexicalizing higher up. You can sort of picture this if you if you think of, say, first and second plural starting here, right? That allows, say, the E, which will start here at Z, to go up to X, where it will stop anyway because it's too small to take in Y as well. So by the derivation, we'll then roll this thing by movement across Y, and it will end up the element forming a constituent with V would be the whole structure W, Z, and X on top, right? Bigger than just C plus V. So this is perhaps a too roundabout way of saying that the agreement markers other than O and A never force the structure to end up with a constituent formed by V plus this C, which, remember, is the configuration in which the root the root heightening will take place.
So that, oh yeah, that, I'll spare you this one. This is just to show technically how this would work out in the derivation of the second singular, for example. So I'll skip that. So again, the important point is this: only with an O and an A as the ending will you ever get this structure where the verb forms a constituent with something labeled Z, a constituent you might think of as ZP if you like. That won't happen when you have other agreement markers. So this means this is something we can take advantage of to make the pes-ped alternation follow the same gamma pattern as the height alternation. Remember, our task was to find a way of making the pes-ped alternation follow the same path, right? The gamma path as the height alternation. That is, pes-ped alternation should be such that pes occurs in all the subjunctive forms and only in the first singular of an indicative. And we can now do that by saying that pes is matched in the lexicon with a syntactic structure, this one, which is exactly identical to the structure in which in which you get features of in which you get the theme vowel pushed into the root, right? Floating into the root because of the double V constraint. This is exactly the same structure that, let me go back again, that we posited for the height alternation. And likewise for pos. We set up for pos a lexical entry such that pos is allowed to lexicalize exactly the same substructure, in which this guy would otherwise give rise to the alternation, to the height alternation. In other words, when you at some point with O and A, right, the derivation will form these structures because O and A start lexicalizing at X, to remind you. So a normal nanosyntactic derivation will produce this by applications of movement and so on and so forth. In this situation, this is a situation which is such that if you didn't have pes, right, but instead ped and E as you see it here, and then followed by O and A, then the constraint banning two V nodes in a row would force the V node holding the E to delete, and the E would float into the root, and you would get PID. So imagine you had no pes. What you should get instead would be PIDO, PEDISH, PEDA, and so on. And likewise with pod. Oh God, that came out wrong, I think. The element in the right circle there should not be ped, but pod, right? Here, the right one, the one with pos in green outside it. Sorry about that, that should be pod. If you didn't have pos as a special morpheme, then you would get pod followed by E followed by O and A. And again, the E would be forced into the root by the A. Ban on two V's in a row, and you would get pud. Sorry. Now wait. This is all wrong, right? Two things are wrong. This should not, in the circle on the right, you should have pod, not ped, and you should have E, not E. Yeah, so sorry about that. So let me repeat myself. So if you didn't have any lexical item like pos, which is big enough to lexicalize everything you see inside these circles,
Then you would have pod followed by e, followed by o and a, and the root alternation in height would take place because you'd have to delete the B note holding the e. Its height feature mid would drift onto the root vowel of pod, and you get a mid vowel, right? But since you do have pos and since you do have pes, right, you will use this to lexicalize the whole structure you see inside the circle, right? This is again a basic principle of nanosyntax. If you can lexicalize the whole structure by a single morpheme, do it. Let's put it that way. And you have pes, and by assumption, pes is big enough to eat this whole thing inside the circle, and likewise, pos is big enough to eat the whole thing inside its circle, and therefore there will be no e or e, right, which will drift, be forced to be pushed into the root vowel, because, so to speak, the theme vowel will be eaten by the big morphemes pes and pos. And therefore, pes and pos will not surface as pis and pus, right, with respectively high and mid vowel, but actually as pes and pos with low stressed vowel, right? Because the source of the height alternation will be swallowed, so to speak, by these morphemes. And that's actually it. I'm sure I've been torturing you a bit with this, and I'm sure many of these things I said are still vague. If you like to, and maybe you don't, but if you like to, you could actually post this whole thing, all the slides, at your site. And I still promise the Okay. And we'll also give you the literature list that Lucia promised the other day. And we will also have our email addresses, right? Yeah. And you can write and ask us questions. And I should also tell you that here in Brno, there's a very active group researching now, in particular, verbal paradigms. So this stuff of mine, in part developed in conjunction with that. We're looking at really systematically at the verbal paradigms from as many languages as possible, looking at Italian, Spanish, French, Latin, Norwegian, a bit Portuguese now, and we will start growing. And we'd be happy to get in contact with any of you interested in collaborating on studying, say, Portuguese verbal paradigms, for example, and other things. And we do seminars on the internet all the time, actually at least one or more every week. And lots of people also from outside Brno participate. So again, if you're interested, let us know, and you can join us. Right? So guys, I hope you hope you still feel healthy after this, and I'd be eager to hear any comments you have on this, including factual errors and so on. Yep. Yeah. Questions? Thank you so much. Oh, yeah. Thank you so much, Mr. Taraldsen, and for this grateful conference. And here at chat, we have some questions. The first one from Alessandro. Alessandro, yeah. Do you want to say in vivo? Okay, hi. 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 The structure Q to V, a syntactic structure which is submitted to full interpretation. Where are we? Is this structure submitted to full interpretation in LF?
in LA. Yeah. That's now you put your finger on a maybe a sore point, not actually a sore point, but it leads me to tell you something about the research strategy followed here. So of course we agree that in the end we will have to be able to assign a meaningful semantic content or semantic content to each one of these heads. Actually, in nanosyntax, each of these heads corresponds to a single semantic feature, like tense and so on. There are sort of different ways of looking at that. Actually, Michael Starke talked about this issue a bit today, actually, in a keynote speech talk at NELS, on YouTube. And but the strategy is to do the following. You take a set of assumptions about how lexicalization works as an interplay between syntactic structure and what's stored in the lexicon, right? Following a set of principles, right? Like, I don't know, And then you do what I basically did here. You think about how many heads you need, essentially, right? To make things come out right. That's exactly all I did here. I did careful calculations on this, looking at the paradigms, and I was thinking, so how must I set up the structures so that I can postulate lexical entries for morphemes, such that all the things I want to come out actually do come out, including in this case, actually also the fact that the EOE verbs gets replaced by a in the second singular, third singular, and third plural in Portuguese. So that's the first requirement, right? You have to find a way of making things actually work out, right? But what you're left with is, in a way, like an equation where there's still a lot of variables, right? Because the thing is, so what's the semantic value of this, right? Semantic content of each of these heads or features. That's the next step, right? And that's an important challenge too, obviously, because in the end, right, if we can't succeed in assigning functional semantic values to each of these heads, then they are no more than diacritics, right? And that's one thing that nano people hate DMers for, the liberal use of diacritics to catch sort of so-called irregularity in verbal inflections and so on. We want to do better than that, but as you probably hint at, right, to do that, we'll have to be able to say fulfill something like full interpretation. That is, we'll have to be able to assign semantic contents to the different heads we postulate in such a way, right, that the different forms, say, for example, in a verbal paradigm, actually end up meaning exactly what you want them to mean, right? Does that in any come close to answering your question? Yeah, I was thinking about this question because of the theme vowels. I was thinking about how is the contribution of theme vowels to LF. That's yes. Because that's why I make the question. I made the question. Yes. So in general, right? You see, when you start going. So I know that lots of people, I've seen this claim made, right? That theme vowels, I think Embeck made that, in my mind, rather silly claim that theme vowels are kind of just like morphological ornamentation, meaningless, just added for no good reason at all, maybe just to make things look pretty. But the thing is that once you start decomposing things into features and each feature is a head,
you also start realizing that actually there may be many, many more meaningful heads in the lower reaches of the world, right? Of the verb. That's where theme vowels live, right? They seem to come right next to the root, on top of the root. And if you think about sort of fine-grained classification of verb meanings, right? There might be actually room for quite a lot of them, except we are not yet, right, in a position to say in each specific case, for example, now in the case of Portuguese theme vowels, right, exactly which is which, right? I know, again, Michal made a proposal of this sort about French earlier today at the Nelson thing, but it's not clear that that will carry over automatically to Portuguese. But I should also say that the in the game we're playing, right, we're assuming structures to be invariant across different verb classes. That is, they can, in fact, have the same structures, even if they have different theme vowels. So it's really which theme vowel you get, E or E, for example, in the scenario I pictured, does not depend on their, just depends on the size of the root, the thing that lexicalizes the verb concept, plus possibly other things on top of that, right? So remember I said that a root that occurs with a theme vowel E is bigger than a root that occurs with a theme vowel E. That doesn't mean that E verbs and A verbs have different functional heads in their structure. It just means that some roots are more aggressive, are bigger than other roots, right? So they can eat part of a structure, yeah? Does that help? Okay, thank you. Thank you very much. There you go. Thank you for your question. Thank you. Thank you very much, Mr. Taraldsen. Another question from Janaína Carvalho. Hi. Hello. Hello. I was thinking about contexts in which first person singular and third. I was thinking about contexts in which first person singular and third person singular are realized with the same verbal form. It usually happens in past imperfective tense. So you can say eu podia or ele podia. With the same verbs you exemplify in this presentation, in the past imperfective tense, which is actually a combination of past and imperfective aspects, they have the same realization. So how could we explain this neutralization, this specific? You mean is this by the perfect? You mean the perfective past, simple past? Is that it? Like may and stuff like that, where you can have the same ending in first singular and third singular. Yeah, it's actually the same form. They are neutralized. It's the same. Oh, like how is it? Quiche, quiche. Is that an example? The past tense preterite of querer. Say that again. Querer. Like ele quis. Yes. Quiche in both. Eu queria, ele queria. Yes. Yes. Yeah. In a preterite form, quiche. Or are you referring to the imperfective or the perfective? Actually, it's the same, right? Yes, you get queria. Yeah. So how do you get a syncretism between the first singular and the third singular across the second singular, right? Yeah. Right off the top of my head, I think I don't know an answer that will cover all the cases where this kind of syncretism arises, right? It seems to me that the syncretism is different. Well, see, in the two cases I was thinking about, like let's take the imperfective past tense. The one that goes cantava, cantavas, cantava, and so on. If I'm
I apologize for my pronunciation, right? But is in that case, right? It's and also in the case, you have the same root, right? And the question is whether or not you add something after, in one case, the va/ia form, and the other case about the root, right? So, so you have a zero morpheme. It could seem both in the first singular and the third singular. Okay. And you have an S in the middle. And no, so you're asking a hard question, you realize, because getting a syncretism across an intervening element. So getting a syncretism between first singular and third singular with a second singular in the middle is hard, right? In nanosyntax. It would be an instance of the infamous star ABA pattern, which is not supposed to exist. And see, I haven't thought much about it. You actually get it in the subjunctive, right? All the present subjunctive. Yeah, all the time, where there's no separate first singular in it. And I don't know. I simply, it just could be that I don't know. Instead of speculating off the top of my head, let me just say it's a very good question, which I guess is not satisfying as an answer. But I can tell you it's one of the things we're spending a lot of time thinking about here. And I'll certainly get back to that at some point. And, you know, if I ever get the stuff I started with to work out perfectly well. And right now, we're really, yeah, anyway, thank you, though. Thank you. So another question? Yeah. Who wants? I believe I can make just a small comment. Yeah. We have the verb ferir, hurt. Oh, can you say again? About the verb ferir, it's the same kind of pedir. Like pedir. And in the first. Ferir, like pedir. Ferir. Oh, ferir. Yes. Yeah, ferir. My ear is not adjusted to Portuguese, so sorry. Yeah. Ferir. The first person singular, it's firu. Is what? Firu. 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 Yeah. Would that be perfect, right? a counter example for no, this? Firu. It goes. It's like a million others with a, right? Like sentir, sinto, sentes, senta, and so on. And ferir, firu, right? Ferir goes firu, first person singular, right? Yeah. And then ferish, fera with a. Yeah. Oh, wait. Oh, I think I now understand which ones you're thinking about. Yes, this one is trickier. See, I actually have a story about those. It's not actually counterexample, but it does require a refinement of some. So I know there are two classes of verbs that are funny in with respect to what I'd be saying. Ferir is one of them, right? Okay. I don't remember the paradigm again right off the bat. I have it on my computer somewhere. It's like, so what's the first singular again? Feru or firu? Firu, right? Firu, yeah. But then the E comes back again later on. So what is it? Firu, ferish, fere, firemus? No. Ferimus. I have a question that is related to the Thais's question. This topic, I think, you know, is widely explored in Brazilian Portuguese from a phonological perspective. This topic is studied by Harris, Wetzels, and many others authors. I know some of it. And it's, in general, this is explained as a relationship between two rules, a rule of a vowel harmony rule and a lowering
that is applied to in a elsewhere in a mechanism of elsewhere condition, you know. Yeah. So it's very interesting because your analysis explains, for example, this alternation between de and se in eu peço, eu posso, eu meço. But I think, in my intuition, is that these words are exceptions in Portuguese. Yes, So, there are exceptions. Sorry. I'll let you finish. Sorry. Yeah, and in addition, there are studies that argue that the vowel harmony is no longer productive in Brazilian Portuguese, expressing maybe a preference, a generalized preference for lower vowels. I have a study about this, and Andrew Nevins has a study about this. So considering that, my question is parallel to your analysis because it's not related exactly to your proposal, but my question is, if you see that this analysis would still be superior to a purely phonological analysis, because if we consider that these words, peço, meço, and posso, are exceptions in Portuguese, and words like verbs like firo are maybe the preference in the lexicon, and something like fero would be the preference in usage in Brazilian Portuguese. In what? Usage. In language in use, you know, and we tested with pseudo words, for example, and people prefer forms like, for example, a non-word like bedir, a verb. People prefer eu bedo, I bedo, than I bido, for example. Oh, yeah? Yep. Yes, see, I've been proceeding on the assumption that the A to E shift with E verbs in the first singular and the subjunctive is pretty much regular. That's the impression I got. So I'm very interested in hearing whether that is right or wrong. As for the exceptional status, so posso and peço, I totally agree, but in fact, these are treated as exceptions in my analysis. They're exceptional in the sense that these verbs have two distinct roots in the lexicon. That's an exception. Most verbs don't, right? So the verbs that only get the height alternation, say E instead of A in the first singular and the subjunctive, to my mind, are just obeying to an interaction between syntactic structure and phonology. Whereas peço and posso and so on reflect something else, namely the existence of two roots, both listed in the lexicon. So it's a case of suppletion, and suppletion is, of course, almost by definition exceptional, right? So it's not, doesn't involve any general process or rule. But I am interested in knowing about, you know, to general what you said about fero versus firo is really, because as for the phonology and vowel harmony, I mean, it seems obvious to me, right, that whatever you say about vowel harmony to make the vowel raised to mid or high in the first singular and subjunctive cannot be the effect of anything you actually see in the phonological surface, right? That's something because the first vocalic element following the root is always the same, or a, right? But the effect of the phonological effect is different. It seems to be controlled by the theme vowel, which is not actually there, right? Which means that it cannot be a sort of trivial case of surface phonology, at least. Yeah.
but there are many processes in world languages with deletion and some spreading by stability. So I think yeah, but that's actually what I said, right? You remember I did invoke this notion of the incorporation of the height of the theme vowel into the root vowel is a case of spreading. So it's a case similar to vowel harmony, and it's actually caused by a phonological constraint, namely that you cannot have two V nodes in a skeleton in a row adjacent to one another in certain cases, right? So there is something like the sequence of events you're talking about. Something has to go, right? The theme vowel. And in this case, it goes to a special place, right? It goes into the root, right? And affects the root vowel. That's not too far away from the sort of traditional phonological stories I think you were referring to, you know? Okay, thank you very much. I'm going to share with you this reference on the productivity of the vowel harmony in Brazilian Portuguese. Thank you. I've been looking for stuff like that. Please send it to all of us, Luis. We will send it tomorrow. Yeah. Okay, then we'll go walk the doggy. So can you ask for everybody to close the screen of the presentation, because we want to take a photo. But, okay. Everybody. Yes. Okay. Yeah. Great. Lucy? Where is Lucy? I am here. Yeah. Great. Oh, and the dog now. Oh, the doggy. Another one. Hey, guys. Hi. We're happy to have met you, and take care of yourselves, and hope to see you again one day. Yeah. Thank you very much. Bye. Cheers. Thank you so much. Bye. Thank you, Bye. guys. Bye. Bye. Thank you And so don't much. forget the cachaça. Thaís, tu fez escola lá, hein? Fiz. A Thaís é especialista em levar o pessoal para tomar cachaça, tudo se resolve ali. Pessoal, então, Cris, agora só português. Yes. Cada vez que eu falar inglês, ainda cansada, cara, só saio, eu vou tentar, assim. Mas com vocês todos, português. Vou tirar outra foto aqui. A gente fica mais tenso de falar inglês no computador do que nos eventos físicos, né? Porque, não sei, tem uma coisa de, sei lá, parece estar falando para ti mesmo e, ao mesmo tempo, para o mundo inteiro, né? Verdade. Bom, palavras finais. Super obrigada a vocês todos pela paciência infinita com todas as coisas. Acho que até entre mortos e feridos se salvaram todos, né? Acho que deu tudo bastante certo. Surpreendentemente, inclusive, eu esperava que acontecessem mais forrobodós diversos. Eu agradeço, mas de qualquer maneira, a boa vontade de todo mundo, porque deu uns forrobodós no meio do caminho, mas vocês não reclamaram, não ficaram bravos, vocês ficaram sempre bem-humorados, isso é excelente. Forrobodó? Teve forrobodó? Por exemplo, a história falando nisso, acho que eu posso parar de transmitir aqui, né? O forrobodó.